আজকে একটু আগে উনি যে কিনোট স্পিচ উপস্থাপন করেছেন এটা অত্যন্ত চমৎকার। এর অনেকগুলো পয়েন্ট আমরা ইতিমধ্যে আমরা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করার সময় কিংবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো আলোচনা সভা আয়োজন করলে আমরা সেখানে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় ইজ অলসো মাইগ্রেন্ট বান্ধব, অভিবাসী বান্ধব, কী করে এটাকে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, কী করে রিমিটেন্স ফ্লোটা বাড়ানো যায় এবং এটাকে কীভাবে স্মুথ এবং শক্তিশালী করা যায়। কারণ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই দেশে বর্তমানের ইকোনমির লাইফ লাইনটা আমরা আমাদের এই এক্সপেক্টেড মিনিস্ট্রির দ্বারা পরিচালিত প্রবাসীদের এই যে রিমিটেন্স, এটাকে আমরা একটা ইকোনমিক লাইফ লাইন ধরে থাকি। সেই প্রেক্ষাপটে ডক্টর তসলিম সিদ্দিকী অনেকগুলো পয়েন্ট তুলে নিয়ে এসছেন। আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনীতিবিদ নই, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাবে, আমি একজন বিদেশ কর্মী হিসেবে আমি বিদেশেও ছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা থেকেও আমি কিছু শেয়ার করতে পারি। শেয়ারটুকু তসলিম সিদ্দিকী ওনার কিনোট স্পেসে নিয়ে এসছেন। রিমিটেন্স ফ্লোটা বাড়ানোর জন্য আমাদের কী করা উচিত, মূলত আলোচনাটা সেই ভিত্তিকে আমি করতে চাই। রিমিটেন্স ফ্লো বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে আগে যে জিনিসগুলো দেখেন, এক কর্মী, আমি এখানে সবচেয়ে রিমিটেন্স ফ্লো সবচেয়ে বেশি আছে সৌদি আরব থেকে, এবং সৌদি আরবের মতো একটা বড় দেশ, একটা বিশাল দেশ, একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল, সেখানে একটা কর্মী যদি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হয় তাহলে তাকে একদিন ছুটি নিয়ে আসতে হয় ব্যাংকে। একদিন ছুটি নিয়ে আসা মানে তার একদিনের বেতন শেষ হয়ে যাওয়া, এবং এই যে ছুটি নিয়ে এসে সে আবার একদিন গিয়ে সে এত দূরে গিয়ে সে উপস্থিত হবে, সেখানে তাকে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যায়। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে, আমাদের সৌদি আরব নয়, আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার রয়ে গেছে। আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কাররা যখন ফর্মাল চ্যানেলে টাকা পাঠাতে যাবে, ডেফিনেটলি ব্যাংক তাদেরকে তাদের ডকুমেন্ট চাইবে যে তারা প্রপারলি এই দেশে কোনো রাইট আছে কিনা, তাদের রেসিডেন্স পারমিট আছে কিনা, তাদের অন্যান্য পেপার কাগজপত্র আছে কিনা। স্পেশালি মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে এগুলো অত্যন্ত খুব কড়াকড়ি। তো তারা ইনফর্মাল চ্যানেল, আনডকুমেন্টেড যারা আছে তারাও ফর্মাল চ্যানেলে রিমিটেন্স পাঠাতে পারে না। তাহলে এই সার্ভিসগুলোর জন্য আমাদের কি করণীয় উচিত? এই সার্ভিসগুলো করার জন্য আমাদের করণীয় উচিত হচ্ছে, আমাদের যারা ব্যাংকগুলো রয়েছে কিংবা ব্যাংকিং চ্যানেলে যে এজেন্টরা যারা রয়েছে, অর্থনৈতিক সেক্টরে যেসব এজেন্টগুলো রয়েছে, তারা কি পরিমাণ অ্যাপস দিতে পারে, সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অ্যাপস প্রোভাইড করতে পারে। আমরা এই ডিজিটাল যুগে বাস করছি, আমরা ব্যাংকে যেতে হবে না, কারণ ওখানে সৌদি আরবে কিংবা মিডল ইস্টে যে কোনো কান্ট্রিতে এখন কিন্তু স্যালারি তাদের দিচ্ছে, তাদের ব্যাংকার দিচ্ছে, সুতরাং তার স্যালারিটা তার কাছে আছে, তার ব্যাংক রক্ষিত আছে তার কাছে। এখন শুধু পাঠানোর ব্যবস্থাটা করা, সেই পাঠানোর ব্যবস্থা যদি বাংলাদেশে যারা ব্যাংকিং সেক্টরে আছেন কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের এখানে নির্ধারক যারা আছেন, ওই কনসার্ন কান্ট্রির সাথে যদি একটা এমওইউ করে এই চ্যানেলে তারা যাতে ফর্মাল চ্যানেল তার হাতে কোনো অ্যাপস থাকে, সে বিকাশ হোক, উপায় হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, এমন কোনো অ্যাপস আমরা যদি তাদের হাতে ধরা দিতে পারি, তাহলে সে সেখানে তার ঘরে বসে তার এইখানে এই এন্ডে সে রেমিটেন্সটা পাঠাতে পারে। কিন্তু সেটা পারে না বলে সে যেটা করে সেটা হচ্ছে তার দোরগোড়ায় যারা হুন্ডি, আনফর্মাল চ্যানেল যেটাকে আমরা বলি, সেটা ইনফর্মাল চ্যানেলে যেটা যারা চাচ্ছে তারা ডোর টু ডোর সার্ভিসটা দিচ্ছে। অর্থাৎ আমি ব্যাংকে গিয়ে যে সার্ভিসটা নেব, সেই সার্ভিসটা আমাকে ইনফর্মাল চ্যানেলে যারা আছে তারা ওই দোরগোড়ায় গিয়ে আমার থেকে টাকা নিয়ে আমার টাকাটা আজকে পৌঁছায় দিচ্ছে। কিন্তু এই সার্ভিসটা যদি আমরা বন্ধ করতে পারি, ইনফর্মাল চ্যানেল যারা এই সার্ভিসটা দিচ্ছে, অর্থাৎ আমি আমার টাকাটা যদি আমার ঘরে বসে পাঠানোর সুযোগটা পাই, তাহলে কিন্তু কিছুটা হলো এটা লাভবান হওয়া বলে আমি মনে করি। এখানে বিটুইন দ্যাট ডেফিনেটলি একটা কার্ড মার্কেট এবং আমাদের ব্যাংকিং ইয়াতে যে এক্সচেঞ্জ রেট আছে ডেফিনেটলি অনেক বেশি হাই। এখানেও যদি ইনসেন্টিভ দিয়ে কিছুটা কভার করা যায়, তাহলে আমি যে সার্ভিসটা আমি পাচ্ছি, অর্থাৎ আমার টাকাটা আমি নিরাপদে পাঠাতে পারছি, আমি এই নিশ্চয়তা পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার টাকাটা চলে গেছে,
এটাও কিন্তু আমি কনসিডার করতে পারি। সুতরাং এই বিষয়গুলো যারা এখানে ব্যাংকের কর্মকর্তা আছেন, বিশেষ করে অর্থনীতিবিদ যারা আছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা আছেন, তারা এই বিষয়টা বিবেচনা করতে পারেন। আরেকটা যে জিনিসটা হচ্ছে ডক্টর তসলিম সিদ্দিকীর ডিসকাশনে যেটা চলে আসছে, যে আমরা যারা রিক্রুটিং এজেন্ট আছি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে একটা দাবি করে আসছি, অ্যালাউ করেন। আমরা যে ভিসাপিটা দিচ্ছি, এই ভিসাপিটা হলো আমাদেরকে একটা অ্যালাউ করেন কোনো ফর্মাল চ্যানেলে, কিন্তু এই বিষয়গুলো আজকে বিবেচনায় আলোচনায় চলে আসছে। এগুলো যদি চলে আসছে, হিউজ একটা অ্যামাউন্ট এখানে কিন্তু একটা সেভ হচ্ছে। আমি এই বিষয়গুলো আপনাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন, আলোচক আছেন, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমরা চাই আমাদের পাঠানো কর্মীরা নির্বিবাদে একদম স্বাভাবিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় যারা তারা রেমিটেন্স পাঠাতে পারে, ভালোভাবে পাঠাতে পারে। আমরা যারা এই সেক্টরে কাজ করি, আমরা যাতে কোনো রকমের সরকারের কোনো নীতির জন্য, কোনো পলিসির জন্য আমরা যাতে কোনো মানে ইউজুয়াল কোনো কিছু আমরা আশ্রয় না নিই, আমরা প্রপারলি কাজ করতে চাই। একটা কথা বলা প্রণিধানযোগ্য হবে, আমাদের ফিমেল মাইগ্রেশনের উপরে যে কথাটা আমাদের তসলিম সিদ্দিকী তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন, ডেফিনেটলি জিরো কস্টে ফিমেল মাইগ্রেন্ট যায়, কিন্তু তাদের রেমিটেন্স হচ্ছে অনেক হাই। সুতরাং এটাও একটা বিবেচনার বিষয় রাখে, তাদের এই রেমিটেন্সের জন্য তাদের ইনসেন্টিভ আর কীভাবে বাড়ানো যায়। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, এখানে বিজ্ঞ আলোচক আমি অনেককেই দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি, টেলিভিশনে টক শোতে জানি, দেখেছি, অনেকের সাথে আমি টক শোতেও আমি শরিক হয়েছি। আমি তাদের কাছে আলোচনাটা শুনতে চাই, যারা অর্থনীতিবিদ, যারা এদেশে অর্থনীতি পরিচালনা করেন, যারা ব্যাংক পরিচালনা করেন, তাদের কাছে শুনবো। মিস্টার এমএস সিদ্দিকী তিনি একজন ইকোনমিস্ট এবং তিনি বহু পত্রিকায় কলাম লিখে থাকেন এই বিষয়ের উপরে, রেমিটেন্সের উপরে তার একটি বই রয়েছে হুন্ডির উপরে, সেই বইটি তিনি লিখেছেন। তিনি অথর, রাইটার, কলামিস্ট। আমার কাছে দু একটি তথ্য নতুন মনে হয়েছে এবং সময় উপযোগী এই সেমিনারটাও, এই জন্য বেটার বাংলাদেশ ফোরামকে ধন্যবাদ। আমার আলোচনার প্রথমে কিছু কিছু ব্যাপারে যখন চ্যালেঞ্জ আর অপরচুনিটি বলি, আসলে আমাদের টাকাটা কিন্তু ফিক্সড। রেমিটেন্স বাড়াবো মানে এটা স্পষ্ট যে ইনফর্মাল চ্যানেল থেকে ফর্মাল চ্যানেলে আনবো, ফর্মাল এবং ইনফর্মাল এই দুইটা মিলে যে টাকা, এটা কিন্তু ফিক্সড। তো এখন ইনফর্মাল থেকে ফর্মাল চ্যানেলে কীভাবে আনবো বা কেন আসে না, এগুলি হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জের অপরচুনিটি। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, প্রফেসর তাসলিম বলেছেন যে ফর্মাল চ্যানেল থেকে ইনফর্মাল চ্যানেলে বেশি আসে। অর্থাৎ এই বছর যদি আমাদের $21 বিলিয়ন আসে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 24-25 বিলিয়ন হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা ইনফর্মাল চ্যানেলে এসছে। তো এখন এই যে এই সমস্যাটাকে কিভাবে সমাধান করা যায়, এটার যে আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত ইনফর্মাল মার্কেটের একটা বিশাল বড় ডিমান্ড আছে ডলারের। সেই ডলারের ডিমান্ডটা আমাদের সামাজিক রুলস রেগুলেশন দিয়ে আমরা ওইটাকে ক্রিয়েট করে রেখেছি আর্টিফিশিয়ালি। কথাটা খুব কঠিন মনে হতে পারে আপনাদের কাছে, আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েট করে রেখেছে, এটা আবার কেমন কথা, আমি দেখি ডিফেন্ড করতে পারি কিনা। প্রথমত কয়েক বছর আগে আমাদের একজন শিল্পী, জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত একজন শিল্পী, ক্যান্সার চিকিৎসা করে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে বললেন যে আমি আমার ফেলো শিল্পীদের কাছে কৃতজ্ঞ, ওরা পারফর্ম করে আমার জন্য 2 কোটি টাকা চাঁদা তুলে আমাকে পাঠিয়েছে চিকিৎসা করার জন্য, আমি তাদের কাছে ধন্যবাদ জানাই। এখন তিনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সাংবাদিকদের কাছে, টিভিতে আমি দেখেছি। 2 কোটি টাকা কি করে গেল? বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট এত কঠিন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন আইন বাংলাদেশে। আজকে বাংলাদেশের একজন নাগরিক $12,000 বেশি বছরে, তাও পাসপোর্টে এন্ডোর্স করে নিয়ে যেতে পারেন, এর বাইরে 1 টাকাও নিয়ে যেতে পারেন না। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদেশে যেয়ে চিকিৎসা করে, তারা এই টাকাটা কোথায় পান? আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের ধনীদের কথা না হয় বাদ দিই না, প্রায় সকলেরই সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে, মোটেও আলাদা নয় ম্যাডাম, অ্যালাউড যে টাকাটা সে টাকাটা হয় না। আমার সন্তানও বিদেশে পড়াশোনা করে, যে টাকাটা গভর্নমেন্ট অ্যালোকেট করে সে টাকাটা হয় না। আমার মেয়ে 4 ঘন্টা কাজ করে অফিসিয়ালি, আর 4 ঘন্টা চুরি করে কাজ করে নিজের
নিজে রান্না করে খায়। সুতরাং আমি এর চেয়ে বেশি, আমার থেকে বেশি কেউ জানে না, কারণ আমি একজন গরিব মানুষ, বেশি টাকা পাঠাতে পারি না। এখন এই যে এক্সট্রা খরচগুলো, যারা বিদেশে অন্য কাজে যান, বিজনেসের কাজে যান, একটা মানুষের লাইফস্টাইলে বোঝা যায় যে একজন মানুষ বিদেশে গেলে 5 থেকে 10 লক্ষ টাকা খরচ করে, আপনি তাকে দিলেন বছরে 12,000 টাকা। তো এই খরচটা কোত্থেকে আসে? তার মানে একটা মার্কেট ডিমান্ড আছে। তারপরে অবৈধ টাকা বাংলাদেশে নিরাপদ মনে করে না, যারা অবৈধ টাকা ইনকাম করে তারা এই টাকাটা বিদেশে রেখে দিতে চায়। সুতরাং এই টাকাগুলো কোত্থেকে আসবে? সুতরাং আমাদের ইনফর্মাল মার্কেটে ডলারের প্রয়োজন, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। যে পলিসি মেকাররা, মাননীয় মন্ত্রী এখনও আসেন নাই, পলিসি মেকাররা যদি এটাকে অ্যাড্রেস করতে চান তাহলে ডিমান্ড, ইনফর্মাল মার্কেটের ডিমান্ডটাকে কমিয়ে আসতে হবে, এটাকে ফর্মাল মার্কেটে নিয়ে আসতে হবে। এখন ফর্মাল মার্কেটে আনতে গেলেই কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা। আমরা কিন্তু খুব কনজারভেটিভ, পুরো জাতি একটা কনজারভেটিভ জাতি। আমি যদি বলি যে কি চিকিৎসার জন্য বিদেশে টাকা নেওয়ার অ্যালাউ করেন, পড়াশোনা করার জন্য টাকা নেওয়া অ্যালাউ করেন, বিদেশে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য টাকা অ্যালাউ করেন, সবাই বলবেন না 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 না, তাহলে সব টাকা নিয়ে চলে যাবে। তো এমনিই তো যাচ্ছে, অফিসিয়াল অ্যালাউ করেন না কেন? কি আপনি কি বাধা দিতে আসছেন? আচ্ছা, এখন এই যে ডিমান্ডটা ওকে গেল, আর তারপরে আমরা কীভাবে ইনফর্মাল মার্কেটে টাকা নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম? আমাদের একটু আগে যে ম্যাডাম বলছিলেন যে অ্যাকাউন্টটা ম্যান্ডেটরি করা হয়, এটা একসময় ম্যান্ডেটরি ছিল, এরপরে এটাকে আনঅফিসিয়ালি আমরা উইথড্র করেছি। উইথড্র করার পরে এখন আবার সচিব সাহেব কনফার্ম করলে আবার ম্যান্ডেটরি করেছেন, ধন্যবাদ সচিব সাহেবকে। এখন আরেকটা জিনিস ছিল আমাদের দেশে, বঙ্গবন্ধু 1973 সালে ওয়েজার্নার্স স্কিম চালু করেছিলেন, তখন আমাদের ডলারের খুব ক্রাইসিস। তখন আমাদের ইম্পোর্ট করার জন্য ইম্পোর্টারদেরকে বলা হলো যে তোমরা যা ফরেন রিমিটেন্স যে আসে ওদের অ্যাকাউন্ট থেকে এটা কিনে তোমরা আমদানি করতে পারো। তার মানে সেই প্রাইসটা কত? নেগোশিয়েটেড প্রাইস। সোনালী ব্যাংকের একটা প্রত্যেক দিনের একটা অ্যাভারেজ একটা ফ্লোর প্রাইস ছিল অকশনের, সেটার কাছাকাছি, উপরে নিচে মোরলেস এটা মার্কেট প্রাইস, সেই প্রাইসে ডলার বিক্রি হতো। কিন্তু এটা কিছুদিন পরে, এটা ধরুন 85-86-এর দিকে বোধ হয়, এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। বন্ধ করে দিয়ে যারা ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করে তাদেরকে বাধ্য করা হলো এই ডলারগুলো ব্যাংকের কাছে ফিক্সড প্রাইসে বিক্রি করার জন্য। এবার বলেন, আমি আমার এত কষ্ট করে হাড়ভাঙা টাকা, সেটা আমি বাধ্য হব সরকারের ফিক্সড করা রেটে ব্যাংকের কাছে বিক্রি করতে, ব্যাংক সেটার উপর আবার প্রফিট করতে। এখন তো আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়ে গেছে। এখন প্রাইসটা ফিক্স করে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন, ব্যাংকদের মালিকের অ্যাসোসিয়েশন, এবং এটাকে বাংলাদেশ ব্যাংক এন্ডোর্স করে। এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক এন্ডোর্স করে কিভাবে? আরও ইন্টারেস্টিংভাবে। সেটা হচ্ছে কদিন আগে মাননীয় গভর্নর সাহেব অনুরোধ করলেন আপনারা বেচা এবং কেনার ভিতরে বেশি প্রফিট করবেন না। কত বড় দয়ালু এই সরকার, আমাদের পলিসি মেকাররা, যে ওদেরকে বলছে তোমরা বেশি প্রফিট করো না। আবার যারা রিমিট করে তাদেরকে আমরা 2.5% ইনসেন্টিভ দিয়েছি। তো আমি একবার ডলার কিনবো, আবার অ্যাপ্লিকেশন করে ইনসেন্টিভটা নেব, আমাকে তো ঝামেলায় ফেলবেন কেন? 2.5% প্রাইসটা বাড়িয়ে দিলেই তো হয়। ওইসব প্রফেসর তাসনি বলছেন যে এক গ্রুপকে দেওয়া যাবে, আরেক গ্রুপকে দেওয়া যাবে না, এক গ্রুপকে দিব আরেক গ্রুপকে দেবো না, এটার ভিতরে করাপশন ঢুকে যায়। ইট শুড বি ওপেন। আমাদের করাপশন শব্দটা ব্যবহার করতে চাই নাই সেগুলো। এগুলোকে বন্ধ করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ব্যাপারটাকে ওপেন করতে হবে, মার্কেটের উপর ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার কদিন আগে IMF এর কাছে কমিটমেন্ট করেছে ফরেন এক্সচেঞ্জের এক্সচেঞ্জ রেটটা ওপেন করে দিবে। অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পরে শেষে বলেছে জুন মাসে করবে, আজকে মে মাস। এইটা যদি এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভোকাল হচ্ছেন প্রফেসর হাসান মনসুর সাহেব। এখন আপনারা এটাকে ওপেন করতে চান, আপনারা এই জুন মাসে না করে এটাকে যদি আরেক বছর পিছিয়ে দেন, তাহলে আমাদের ক্রাইসিসটাকে আরও 1 বছর লম্বা করার চিন্তাভাবনা করছেন। দয়া করে আগামীকালই করুন, এর বেশি দয়া করে করবেন না। আচ্ছা, এখন আমি ওয়েজার্নার্সের কথা বলেছি,
ডলারের প্রাইস ফিক্সেশন কেন ব্যাংকাররা করবেন? কেন ওনাদের মাসি 20-30 জন ব্যাংক মালিকের হাতে কেন ডলার প্রাইস ফিক্স করতে দেব? কেন আমি বিক্রি করব? আমি বায়ার এবং সেলার মার্কেটে কেন এটা ডিটারমাইন্ড হবে না? এটা ভয়ের কিছু নাই। ওয়েজারনেস স্কিম যখন চালু হয়েছিল, এটার অর্থ এই না যে কেউ পকেটে করে ডলার নিয়ে ইম্পোর্টার কাছে বিক্রি করতো। রিমিটেন্স আর সেটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেই থাকবে। ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে শুধু ইম্পোর্টারের রিমিটেন্স অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে। এটাকে অ্যালাউ করা উচিত। আরেকটা জিনিস একটু ডিফার করবো প্রফেসর তাসলিমের সাথে। উনি রিমিটেন্সের ব্যাপারে, আমেরিকার রিমিটেন্সের ব্যাপারে উনি বলছেন নাস্টো অ্যাকাউন্ট থেকে আসে। নাস্টো অ্যাকাউন্ট থেকে 100% টাকাই আসে। দ্যাট ইজ নট দি রিজন। আরেকটা দৈনিক পত্রিকা আমেরিকা থেকে কেন এত রিমিটেন্স আসে এটা করতে যেয়ে বলল যে এই টাকাটা আসে, বিদেশে টাকা নিয়ে যায়, রিমিটেন্স পাঠিয়ে এটাকে আবার হোয়াইট করা হয়। এটার সাথে আমি একমত না। আমি যেটা আমার গবেষণায় বা আমার মন্তব্য, গবেষণা না, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সৌদি আরবে, দুবাইতে, আমেরিকাতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত লক্ষ দোকান আছে বাংলাদেশের মানুষের আপনি জানেন? বাংলাদেশের আইনে কোনো ব্যক্তি বিডা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন ছাড়া কোনো বিজনেস বিদেশে করতে পারবে না। 1 টাকাও ক্যাপিটাল ওখানে নিতে পারবে না, নিলেই 7 বছর জেল। তাহলে যদি 1 থেকে 1.5 লক্ষ দোকান থাকে সৌদি আরবে, আবুধাবিতে, সাউথ আফ্রিকাতে এবং আমেরিকাতে, তারা এখানে রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করে কী করে? তাদের ক্যাপিটালটা কীভাবে যায়? ক্যাপিটালটা হুন্ডি মার্কেটে যায়, তাদের প্রফিটটাও হুন্ডি মার্কেট দিয়ে আসে। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, প্রফেসর তসলিমের নেক্সট রিসার্চে আপনি যদি একটু স্টাডি করবেন, দোকান বেশি হচ্ছে সৌদি আরবে এবং দুবাইতে। এখান থেকেই ইনফর্মাল টাকাটা যায়। আর ইনফর্মাল টাকা যাওয়ার ব্যাপারে একটা কথা দিয়ে শেষ করি, আর মাসুদ তো এসে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা হচ্ছে যে 2 ভাবে হুন্ডিটা হয়। একটা হচ্ছে ফিজিক্যালি ডলারটাকে ট্রান্সফার করে আনা হয়, যেটা পকেটে করে নিয়ে আসে, ওপেন মার্কেটে বিক্রি করে। আমরা সেই টাকাটা নিয়ে আবার এখন ওই যে হাজি সাহেবরা গিয়েছেন, ভালো কাজ করতে গেছেন, ব্ল্যাক মানি পকেটে দিয়ে ওই টাকাটা পকেটে করে আমরাও নিয়ে যাই। সেটা হচ্ছে যে টাকাটা ফিজিক্যালি ট্রান্সফার হয়ে বাংলাদেশে আসে। অ্যাকচুয়াল হুন্ডিটা কিন্তু ফিজিক্যালি কখনো টাকাটা ট্রান্সফার হয় না, এটা আপনাদেরকে স্পষ্ট বুঝতে হবে। সেই টাকাটা হচ্ছে যে যাদের আমেরিকাতে বাড়ি কেনার টাকা দরকার, তারা ওইখানে দুবাই থেকে সে টাকাটা ওইখানে ট্রান্সফার হয়ে যায়। তাদের এজেন্ট ঢাকায়, যারা বিদেশ থেকে দুবাই থেকে টাকা পাঠায়, তাদের আত্মীয়স্বজন থেকে ওই ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্টটা এখানে ট্রান্সফার করে। সুতরাং ওই টাকাটা কখনো ফিজিক্যালি বাংলাদেশে আসে না। এই ব্যাপারগুলোকে অ্যাড্রেস করা দরকার। না হলে এইভাবে যদি ওভারসিজ ইনভেস্টমেন্টটা অ্যালাউ করা দরকার, অন্ততপক্ষে লিমিটেড স্কেলে। আরেকটা জিনিস বলে শেষ করে দিই, সেটা হচ্ছে যে দুর্নীতির কথা বললে তো আবার আপত্তি করবেন। বাংলাদেশে চাইনিজ এক্সপিরিয়েন্সটা বলি, চাইনিজ দেশে এটা অফিসিয়াল আইন কিন্তু রুল, যে কর্মকর্তা মানে সরকারি কর্মকর্তা এবং কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার, যাদের সন্তানরা বিদেশে থাকে এবং পড়াশোনা করে, তাদের পোস্টিংটা লেস ইম্পর্টেন্ট জায়গায় করা হয়, এবং যাতে ইনফর্মাল কোনো টাকা পয়সা ইনকাম করতে না পারে, এবং তাদের খরচ, তাদের লাইফস্টাইল, তাদের ছেলে মেয়েদের লাইফস্টাইল, এগুলোকে ক্লোজলি মনিটর করা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল পরিবারেরই সন্তানরা বিদেশে থাকে এবং তারা পড়াশোনা করার অবস্থায়, স্টুডেন্ট অবস্থায় বাড়ি কিনে ফেলে, গাড়ি কিনে ফেলে। দয়া করে একটু তাদেরকে মনিটর করবেন। ধন্যবাদ। এখানে উপস্থিত আছেন মিস্টার শহীদুল আলম এনডিসি। তিনি বলবেন যে তিনি কি লেটেস্ট আমাদের রেমিটেন্স যারা ফাইটার তাদের জন্য কি ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস ওনারা শুরু করেছেন এবং আপডেটটা উনি আমাদেরকে দেবেন। মিস্টার শহীদুল আলম এনডিসি, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই। থ্যাংক ইউ। মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেছেন আমাদের খুবই শ্রদ্ধেয় আপা এবং হিজ এক্সিলেন্সি ফ্রম সৌদি আরব, আওয়ার গুড ফ্রেন্ড, মিডিয়া বন্ধুগণ এবং আমার সহকর্মীরা, আসসালামু আলাইকুম। মাসুদে খানের সাথে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। সে যে এত বড় মানুষ আমি আগে এটা জানতাম না, কিন্তু যখন বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন নামে পরিচিত হলো
নামটার মধ্যে মনে হচ্ছিল যে তিনি বেটার কিছু করতে চান। আজকের এই আয়োজনটাতে যখন এসছি এবং সাবজেক্টটা ইট ইজ রিলেটেড টু বিএমইটি অ্যান্ড মাই মিনিস্ট্রি এবং খুবই সময় উপযোগী সাবজেক্ট, এই জন্য আমার শেখার জন্য আসা। আজকে আমি খুব ভালো বক্তব্য দিতে পারবো না। পেপারটা খুব ভালো হয়েছে ম্যাডামের। কিছু কিছু জায়গা হয়তো চিন্তা করতে হবে যে 20 সালে এত পার্সেন্টেজগুলো একটু দেখতে হবে, আর লোক কম গেলে যদি বেশি টাকা আসে 20 সালে যেভাবে এসছে তাহলে আপনি লোক কম পাঠালেও তো পারে। আসলে এটা কখনো পুরোপুরি সবসময় হিসেব মেলে না। আমি এই দুটো বড় সাবজেক্ট বলা হচ্ছে যে অপরচুনিটিস কী আছে ফর ইনফ্লো অফ রেমিটেন্স, এইটার ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে যে কোনো জিনিস পেতে গেলে ইনভেস্টমেন্ট লাগে, অ্যাটলিস্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে তো ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল এবং অর্গানাইজেশন লাগে। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে রেমিটেন্সটা যাতে আসে তার জন্য কিছু সুব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমার মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন, উনি ভালো বলতে পারবেন। 70টা ট্রেনিং সেন্টার ছিল। আমি যদি বেশি টাকা আনতে চাই তাহলে আমার স্কিল ওয়ার্কার বাইরে পাঠাতে হবে, আমার কাজ শিখে যেতে হবে। আমার টাকা তো আর আমাকে দেখে দিবে না, আমার কাজ দেখে দিবে। এই কাজটা যাতে ভালো হয়, আমার হাতগুলো যাতে শক্তিশালী হয়, দুটো হাত যেন 4 জনের কাজ করতে পারে, এর জন্য বর্তমান সরকার 40টা নতুন ট্রেনিং সেন্টার উপজেলা পর্যায়ে করেছে। সো দিস ইজ এ অপরচুনিটি টু আর্ন টেকনিক্যাল নলেজ। টেকনিক্যাল নলেজের জন্য এই যে ট্রেনিং সেন্টারগুলো সরকার করে দিয়েছে উপজেলা পর্যায়ে, তার মানে হচ্ছে যে আমাদের ভবিষ্যতে রেমিটেন্স আর্নারদের জন্য একটা এডুকেশনের ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে। এই একটা বড় অপরচুনিটি আমাদের আছে এবং আরও মাননীয় মন্ত্রী আমার স্যার চেষ্টা করছেন যে এটা আরও বাড়ানো যায় কিনা, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা ঘোষণা আছে, আমাদের 8ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আছে সব উপজেলাতে একটা করে বিদেশ যাবার জন্য প্রস্তুতির জন্য একটা করে ট্রেনিং সেন্টার খোলা। তো আমাদের স্বপ্নটা ঠিকই আছে, এখন এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারলেই টেকনিক্যাল ট্রেনিংটা যদি ঠিকমতো হয় তাহলে আমার দক্ষ হাত হবে, আমার রেমিটেন্স ফ্লোটা বেড়ে যাবে, যেটা আমার মিনিস্ট্রির সাথে কাজের মধ্যে পড়ে। আর 2037 সালের মধ্যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডটা কমে আসবে। তার ওই ইনস্টিটিউটের চাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এখন অনেক ইয়াং মানুষ আমার বাংলাদেশে আছে। এই মানুষগুলোকে আমরা একটু 2-3 ভাবে একটু ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে যে ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু এনগেজ করেছি, আর কিছু করেছি উচ্চশিক্ষার একটা তীব্র নেশা। কিন্তু যদি এমন হতো যে উচ্চশিক্ষা নিতে গেলে আবার এখানে রান্নাটা শিখে যেতে হবে, অথবা ড্রাইভিংটা শিখে যেতে হবে, অথবা উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট পেতে গেলে পাশাপাশি 2-একটা টেকনিক্যাল ট্রেডও শিখতে হবে, কবে উচ্চশিক্ষার সিলেবাসের সাথে টেকনিক্যাল সিলেবাস যোগ হবে এটা আমার এখনও জানা নাই। কিন্তু হতেই তো পারে যে গ্রাজুয়েশন শেষ করতে গেলে অবশ্যই তাকে ড্রাইভিংটা শিখতে হবে, অবশ্যই তাকে কুকিংটা শিখতে হবে। 1-2টা ট্রেডকে যদি উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেটের সাথে অ্যাড করে দেওয়া যায় তাহলে যিনি এমএ পাস করছেন, যদি এমএ পাসের সমান চাকরি না হয় বিদেশে যে তিনি তো একটা সাধারণ চাকরি হলেও করতে পারবেন। এখন তো শিক্ষাগুলো হয়ে যাচ্ছে ওই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে চাকরিটা না হলে আর কোনো বিকল্প থাকছে না। সুতরাং এই সুযোগগুলোকে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের এই সুযোগগুলোকে আমরা আমাদের লোকজন কাজে লাগা কেটে চাই। আর বাংলাদেশে যে টেকনিক্যাল এডুকেশনটা যে বাড়বে, যে পড়াবে সে উস্তাদেরকে পড়াবে। তাসনিম ম্যাডামরা তো পিএইচডি করেছেন বিদেশে, কিন্তু আমার যে টেকনিক্যাল টিচার্স তারে কে পড়ায়? আমার সরকার এবং বর্তমান আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অন্ততপক্ষে আমরা শুরু করেছি। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যারা বিদ্যা দিবেন তাদেরকে শিক্ষিত করার একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। তো যদি উস্তাদের উস্তাদ না থাকে, উস্তাদের দাঁড়াবার শেখার জায়গা না থাকে, তাহলে আমি কি করে ওভারসিজ জব হবে, ওভারসিজ রেমিটেন্সটা পাবো? আর আমার যারা টিচার্স তারা কি কখনো বিদেশে গেছে? সে বিদেশ যাওয়ার বুদ্ধি শেখায়, সে কি কখনো নিজে জানে যে কিভাবে প্লেনে চড়তে হয়, কিভাবে বিদেশে কাজ করতে হয়, কিভাবে বিদেশের সাথে কথা বলতে হয়, সে কি জানে? সুতরাং আমাদের এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু অপরচুনিটিটা আমার সরকার
অন্তত পক্ষে চালু করেছে। আরেকটা বড় অর্জন অপরচুনিটিজের মধ্যে আছে, মাসুদে খান ভাই আপনারা অ্যাড করবেন, আগে আমাদের সার্টিফিকেটের কোনো স্ট্যান্ডার্ড ছিল না। বর্তমান সরকার BN দিয়েছে 6টা ধাপে। NTV ছিল, এটাকে আমরা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড করেছি। যে কোনো কাজ জানলে তার একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আমরা ন্যাশনাল দিলাম। এখন দরকার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে একটি অ্যাক্রেডিটেশন করা। আমার স্ট্যান্ডার্ড যদি আজকে সৌদি আরব মানে, আমার স্ট্যান্ডার্ড যদি জর্ডানে মানে, তাহলে তো আমাকে দুবার পড়তে হয় না। আমাকে তো যদি আমেরিকা আমার স্ট্যান্ডার্ড মানে, তাহলে তো আমার এই সার্টিফিকেট দেখিয়ে বাইরে আমার চাকরি হবে। তাহলে অ্যাক্রেডিটেশন আমাদের খুবই দরকার। অন্তত BNQF যে হয়েছে এবং NSDA যে হয়েছে, এটা একটা বড় অর্জন এবং একটি ভবিষ্যতের জন্য বড় সুযোগ। আর মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে একটা লিডারশিপ আমাদের ইতিমধ্যে ডেভেলপ করেছে, যে আমাদের যে বাইরের 2500 এজেন্সিজ আছে, আমাদের আলিয়াদার চৌধুরী ভাই বলেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যে ওনাদের যে 5 বই এবং আদার্স, ওনাদের যে লিডারশিপটা বেড়েছে, ওনাদের যে ডেডিকেশন আছে, এগুলোকে তো আমরা একটা ইমেজ ক্রাইসিসে সবসময় রাখি। তাদের এখনও কোনো ভালো নামই হয়নি, তাদের কুনাম ছাড়া কোনো সুনাম হয়নি। কিন্তু 1,30,00,000 মানুষ যদি বাইরে কাজ করে, কে এগুলো পাঠিয়েছে? আমরা তো রেগুলেট করি, কিন্তু চাকরিটা তো সে যে কোনোভাবে কায়দা কানুন করে, ভিসা ট্রেডিং করে হোক বা যেভাবে হোক সে আনে। তাহলে তাদেরকে একটা ইমেজের মধ্যে যদি আনা যায় যে তারা আসলে দেশের ভালো কাজ করে, এবং যদি কখনো তারা বেশি চাকরি খুঁজে আনে, তার জন্য একটা রিওয়ার্ডিং করা যায়, তাহলে হচ্ছে এই মানুষগুলো দাঁড়াবে। আমার শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় কত রকমের বিভিন্ন রকম প্রিভিলেজ সৃষ্টি করে। যদি এমন হয় যে রেমিটেন্স আর্নারের পক্ষে পিছনে যিনি কাজ করেন, রিক্রুটিং এজেন্সি, তাদেরই একটা সামাজিক স্বীকৃতি, তাদেরকে সবসময় খারাপ না ভেবে তাদের এই কাজের একটা মর্যাদা দিতে পারলে আমার মনে হয় যে ভালো হয়। আর চ্যালেঞ্জেসগুলো যেগুলো আপনারা বলেছেন, বিশেষ করে যে আমার আগের বক্তা যে বলেছেন, আমার মনে হচ্ছিল যে 2-3 ঘন্টা শুনলেও এ কথা শেষ হবে না। অনেক উচিত কথা, সত্য কথা আপনি বলেছেন। এখন আমাদের যে কাজটা আমরা করতে পারি, আমার মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে আমরা করতে পারি, সেটি হচ্ছে যে আমরা লোকগুলো বেশি পাঠিয়েছি। করোনার পরে মানুষ যখন খুবই অসুবিধায় ছিল, আমরা তাদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় সচিব, সিনিয়র সচিব মহোদয় স্টেপ নিয়েছেন যাতে মানুষগুলো বিদেশে যেতে পারে। আমরা 2.5 লক্ষ ছিল 20 সালে, 21 সালে গেল 9.5 লাখ, 9,67,000, 22 সালে গেল 11,35,000 মানুষ আমরা পাঠালাম। আমাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলো অ্যাক্টিভ করলাম। এখন তো রেমিটেন্সের অ্যাক্টর তো আমরা নই, রেমিটেন্সের ফ্যাক্টর। অ্যাক্টর হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড অন্য কোনো মন্ত্রণালয়। তাহলে অ্যাক্টর এবং ফ্যাক্টরকে যদি সাংবাদিক ভাইরা এবং নাগরিক গুলিয়ে ফেলে, আমিও তো ভাগ চাই যে আমি যে লোক পাঠালাম, এত ভাই বোন গেল, তাহলে সেই টাকাটা দেখে আমার একটু শান্তি লাগতো না? তাহলে আমিও তো জানতে চাই যে মানুষগুলো যে গেল, তাহলে আমার টাকাটা কই? এই টাকাটা যে শুকরিয়ার একটা জায়গা আছে, যে টাকা যে 22 বিলিয়ন আছে, যদি 11 লক্ষ লোক না যেত, তাহলে এটা রেডিউসড হয়ে 15 বিলিয়নে আসতো। আমরা অন্তত পক্ষ রক্ষা করেছি। প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় রেমিটেন্সটাকে সাপোর্ট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে বেশি লোক পাঠিয়ে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ হচ্ছে যে কথাগুলো ওনারা বলেছেন, 2 জায়গার যে গ্যাপ, দেশপ্রেম এবং অর্থের প্রেম। বৈধ পথে পাঠালে 15 টাকা কম, বুকের মধ্যে দেশপ্রেম কিন্তু সংসার চলে না, তা 15 টাকা সে মার দিতে চায় না। 2 প্রেমের দ্বন্দ্বে এই রেমিটেন্সটা আসা বন্ধ হচ্ছে। 2 প্রেমকে মিলিয়ে দেন, দেশপ্রেমের সাথে মনকে মিলিয়ে দেন। অবশ্যই আমার কর্মীরা অনেক বেশি দেশপ্রেমিক, তাদের বুক, তাদের মন কান্দে দেশের জন্য। দেশে থাকলে দেশ বোঝে না, কিন্তু বিদেশে গেলে বোঝে। বিদেশে গেলে তারা বুঝে দেশ কত বড়। এই দুটো টানাপোড়েনের মধ্যে আমরা তাদেরকে খারাপ না ভেবে যদি ফর্মাল চ্যানেলগুলো বাড়ায়, আমাদের অনেক উপকার হবে। আর দুটো ছোট্ট ব্যাপার আছে, যে টাকা ইনভেস্ট করে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ায়। যদি বাবা কষ্ট করে বৈধ পথে পাঠায়, দেন না ইউনিভার্সিটিতে 1% কোটা দেন ভর্তিতে। দেখেন, ছেলে $10,000 পাঠাইলে ছেলে ইউনিভার্সিটিতে প্রিভিলেজ পাবে, ভর্তি, মেয়ে প্রিভিলেজ পাবে, হবে না? টাকা খরচ করে বাড়ি বাড়ায়, জমি কেনে, তাহলে জমি রেজিস্ট্রেশন কস্ট একটু কমাই দেন।
আমরা যদি দেশে থেকে জমি কিনে 10% লাগে রেজিস্ট্রেশন কস্ট, ডলার পাঠিয়ে কিনলে ট্যাক্স হলিডে দিয়ে দেন, ছেলেমেলে লেখাপড়ার সময় একটা কোটা দেন, সামাজিক স্বীকৃতি দেন, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে তার একটা মেম্বারশিপ দেন, যাতে সে যে জ্ঞানটা অর্জন করেছে সেটা কাজে লাগে। আর লাস্ট যেটা বলার, যখন বিদেশ থেকে আসে যে জ্ঞান আনে, সেই জ্ঞানটা বাংলাদেশে রিইউটিলাইজেশনের কোনো পথ নেই। চাকরিতে বাংলাদেশে যেই ঢোকে বয়স 30-এর নিচে, তো যে লোকটা বিদেশ থেকে 10 বছর চাকরি করে ফিরল বয়স 45 বছর, হি হ্যাভ এ গুড নলেজ। এই নলেজটাকে ইউটিলাইজেশনের জন্য ঘণ্টা চুক্তি চাকরি, মাঠ চুক্তি চাকরি যদি আমরা কোনোদিন চালু করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ বদলে যাবে, আমরা এক অনন্য জাতির সন্তান হব। এই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু যেভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বলেছিলেন এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি যারা বেকার আছে তারা চাকরি না পায়। আমরাই একমাত্র মিনিস্ট্রি বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নের সাথে তাল রেখে মিল রেখে আমরা সেবা করি। এ দেশ আমাদের, আমরা দেশকে ভালোবাসি, পৃথিবীর যেখানে থাকি। 176টা দেশে কান পাতলে শোনা যায় বাঙালি ভাই বোনের কণ্ঠস্বর। এর জন্য আমরা বলেছি বর্ন ইন বাংলাদেশ টু সার্ভ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা সারা দুনিয়াকে সেবা করি, সম্মানের জন্য করি, শুধু টাকার জন্য করি না। অন্যের সন্তান আমরা লালন করি, অন্যের দালান আমরা বানিয়ে দিই। সুতরাং আমরা মোটেও ছোট নই, আমরা অবশ্যই একটা বড় জাতি, অনন্য জাতি, সারা পৃথিবীকে আমরা সার্ভ করি। আমরা মর্যাদাটাও চাই, অভিবাসীর মর্যাদা চাই। অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা। আপনি সত্যিকার অর্থে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ এবং আপনি খুব যথার্থ বলেছেন যে বাংলাদেশের 1,20,00,000 বা তার বেশি এনআরবি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছে, তাদের প্রেরিত অর্থে বাংলাদেশের যে অর্থনীতির চালিকা শক্তি সেটি বেগবান হচ্ছে। কোনো বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনতে গেলে যেমন এনবিআরের একটি ভূমিকা রয়েছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা রয়েছে, বিডার ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ এই ইন্টার গভর্নমেন্টাল কোঅর্ডিনেশন যদি না হয়, তাহলে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা যেখানে যেতে চাই সেই জায়গায় যাবার জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেই জন্য আজকের একজন বিজ্ঞ আলোচক আমাদের মাঝে রয়েছেন। মাননীয় সচিবের সাথে যখন আমার কথা হয়েছিল, সিনিয়র সচিবের সাথে, উনি আমাকে বলছিল যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপস্থিতি এই সেমিনারের জন্য ভেরি ভেরি সিগনিফিক্যান্ট। এবং সেই জন্য যখন আমি চিফ ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক, তাকে যখন আমন্ত্রণ জানালাম, তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। ডক্টর হাবিবুর রহমান, চিফ ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক, তাকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। ডক্টর হাবিবুর রহমান। Honorable Minister, Ministry of Expatriates and Foreign Overseas Employment, Senior Secretary, my senior brother of our university, Monir Salim, His Excellency Ambassador Saudi Arabia, and others from Ministry of different ministries and different organs, also Hassan Mansoor sir from PRR. Assalamu alaikum. Let me start with one small things. এখানে যেটা অনেকে অনেকভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন, বিভিন্নভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন, কিছু আছে ইনফর্ম, কিছু আছে মিস ইনফর্ম, মানে লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টটা তারা জানেন। শুরু করি একটা ছোট্ট কি বলবো উপমা দিয়ে। উপমাটা হচ্ছে এরকম: ঘরে চুরি হচ্ছে, চুরি করছে অনবরত, সলিউশন হচ্ছে দরজা খোলা রাখো, মানে কোনো রেস্ট্রিকশন দরকার নেই। ইজ ইট দ্য সলিউশন? I don't think so. We need to look for solutions that prevent unusual activities. বাইরে থাকলে বহু কথা বলা যায়, যখন আপনি নীতি নির্ধারণ করবেন, you have to look for a lot of things. So solution is not that easy. You have to look for all the options, all the trade-offs, what is going to happen. Now I am going to focus. Actually আমার একটা খুব ভালো লাগছে এই জন্য, কোভিডের আগে আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে, রেমিটেন্স কীভাবে বাড়ানো যায়। এই স্টাডিটার আমি ছিলাম টিম লিডার, এবং সেখানে যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে প্রায় 500 বেনিফিশিয়ারিকে আমরা ইন্টারভিউ করেছিলাম। পাশাপাশি আমরা 3টা দেশে ভিজিট করেছিলাম, এর মধ্যে সৌদি আরবিয়া একটা দেশ, প্লাস ছিল মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর। এখানে কেন রেমিটেন্স আসতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কিভাবে করা যায়, সবগুলোর মানে আলোচনা ছিল, বাট সময়ের অভাবে হয়তো আমি করতে পারবো না। কিন্তু এখানে আমি লেট মি স্টার্ট উইথ পজিটিভ থিংস দ্যাট উই হ্যাভ ডান ফর রেমিটার্স ভেরি রিসেন্টলি। আপনি যদি দেখেন ফরেন এক্সচেঞ্জ যেটা ইনফ্লো হয়, মেইন চ্যানেল হচ্ছে রেমিটেন্স এবং এক্সপোর্ট।
এবং এক্সপোর্ট এবং রেমিটেন্সের জন্য ইন এডিশন টু 2.5% ইনসেন্টিভস, যেটাকে বলা হয়েছে একটু আগে যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, নো, হোয়াট এভার মানি ইউ হ্যাভ সেন্ড ইন ইউর অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক্যালি 2.5% added to your account. There is no need for application, no need for any documents, no matter how much you send. আগে 5,000 এর উপরে ছিল যে কাগজ লাগবে, এখন নো নিড, নাথিং, ইউ নিড নাথিং, আনলিমিটেড রেমিটেন্স ইনকাম, সাথে সাথে 2.5% added to your account. As simple as that. Number one. Number two, price of the remittance is significantly higher than the export inflows. রেমিটেন্স কত টাকা আসে এবং এক্সপোর্ট কত টাকা আসে, এক্সপোর্টাররা রাগ করতে পারে না, এক্সপোর্টারকে দিচ্ছি আমরা 106 টাকা, রেমিটার্সকে দিচ্ছি 108 টাকা, এক্সপোর্ট আসে আমার অ্যারাউন্ড $50 billion, আর রেমিটেন্স কত আসে 20 billion, less than half. So even that we are providing lot of support to the remitters. We do have lot of sympathies for the remitters, but you have to remember that we have to maintain proper guidelines, proper discipline. Okay. In addition to that, we recently initiated MFS remittance collection and distribution. And এটা যদি সিনক্রোনাইজ হয়, বিদেশে যারা মোবাইল হোল্ড করে, বিদেশে যারা মোবাইল চালায়, তাদের যে অ্যাপস আছে এই অ্যাপসের সাথে বাংলাদেশে যারা রেমিটার্স ডিস্ট্রিবিউশন করবে MFSটা, সেটা যদি সিনক্রোনাইজ হয়ে যায়, যখন তারা বেতন রিসিভ করবে ইমিডিয়েটলি দে ক্যান সেন্ড মানি টু এনিবডি ইন দ্য হাউস, এবং কোথাও যেতে হবে না। এবং যারা রিসিভ করবে তারা তাদের মোবাইলে তার মা দেখতে পাবে যে বাপ ছেলে টাকা পাঠিয়েছে তার মোবাইলে। সো এটা একটা MFS অ্যালাউ করা হয়েছে। ওয়েভার্স অফ দ্য ট্রানজ্যাকশন ফিজ বাই ব্যাঙ্কস, কোনো ট্রানজ্যাকশন ফি আমাদের ব্যাঙ্কগুলো নিচ্ছে না, কমপ্লিট ওয়েভার। আপনি যদি রেমিটেন্স এই যে কস্ট চ্যানেলগুলো দেখেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আই থিঙ্ক remittanceprices.org, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা ওয়েবসাইট আছে, ওখানে দেখবেন যে বাংলাদেশে যত রেমিটেন্স আসে, যত চ্যানেলই হোক, সিঙ্গাপুর, সৌদি এবং আদার, বাংলাদেশেরটা হচ্ছে চিপেস্ট রেমিটেন্স কস্ট চ্যানেল। এটা বিকজ অফ বাংলাদেশ গভর্নমেন্টস ইনিশিয়েটিভ, গভর্নমেন্টস সার্ভিসেস টুয়ার্ডস দ্য রেমিটার্স। আরেকটা হচ্ছে যে আর কি আছে, রেটস ফর US ডলার বন্ডস। অ্যাকচুয়ালি যখন আমাদের ফরেন রেমিটেন্স যাতে সহজে আসে, আমরা US ডলার বন্ড রেখেছি, ডিরেক্টলি তারা এখানে বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারে এবং সেই ইন্টারেস্টও US ডলারে পায়। ইন্টারেস্ট কত জানেন? 7%, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 9-10% আছে US ডলার বন্ড। আর আউটওয়ার্ড রেমিটেন্সের বেলায় যেটা বলা হয়ে থাকে যে আমি রেমিটেন্স নিয়ে আসলাম ডলার, নিয়ে যেতে পারছি না, ইটস নট ট্রু। ইফ ইউ ব্রিং রেমিটেন্স, if you bring any foreign dollar, declare it, open a foreign currency account, you can take it anytime you want. Nobody will ask you any single question. আপনি টাকা আনবেন, খরচ করে ফেলবেন, আবার সেই টাকা রেমিটেন্স ডলার করে নিয়ে যেতে যাবেন, who knows that money comes from where? So you need to ensure that the money you bring in, you are taking that money. এটা যতক্ষণ না এনশিওর করা যাবে, you cannot allow that to take outside. আরেকটা ইনফরমেশন হচ্ছে বাইরে এক্সপেন্ডিচার, মেডিকেল এক্সপেন্ডিচার, এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার 100% অ্যালাউড। দ্যার ইজ নো, ইফ ইউ ডিক্লেয়ার হাউ মাচ মানি ইউ নিড উইথ দ্য সার্টিফিকেশন অফ দ্য হসপিটাল, ইউ আর অ্যালাউড টু টেক দ্যাট মাচ অ্যামাউন্ট। অ্যানাদার থিং ইজ এডুকেশন। এডুকেশনের খরচ আছে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে। যখন আপনি অ্যাপ্লাই করেন, দেয়ার ইজ, আমেরিকাতে যেমন I-20তে বলে দেওয়া হয় যে 1 বছরে কত টাকা খরচ হবে, সেই টাকা আপনি ব্যাংকে ফাইল খুলেন, সেই টাকা প্রতিটা পায় আপনি সেন্ড করতে পারবেন, 1 টাকাও লেস সেন্ড করার জন্য আপনাকে কেউ বাধা দিবে না। সো এডুকেশনের জন্য আপনাকে প্রপার ওয়েতে যেতে হবে। আপনি চুরি করে যাবেন তাহলে তো হবে, আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে, নিয়ম নীতি মানতে হবে। না মেনে যদি আমরা সব সলিউশন চাই, সেটা সম্ভব না আসলে। এখন আমি যেটা আসলে করতে চাই, সময় মনে হচ্ছে কম, এক্সচেঞ্জ রেটের ব্যাপারে যেটা বলা হচ্ছে, এক্সচেঞ্জ রেট নির্ধারণের ব্যাপারে বাফেদা হচ্ছে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। তো তারাই হচ্ছে আমাদের লিগ্যাল অথরিটি অফ হ্যান্ডেলিং ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন দি ব্যাঙ্কিং সিস্টেম। আমি তাহলে কার রেটটা নিব? ফুটপাতে যে বিক্রি করছে হঠাৎ করে, যার কোনো ইতিহাস নেই, তারটা নিব নাকি আমরা যেটা চাইলে নিতে পারি না? দেয়ার হ্যাজ টু বি এ সিস্টেম। ওকে, এখন যেটা আপনি হুন্ডির ডিমান্ডের কথা বলছেন, এক্সচেঞ্জ রেট আমরা বহুবার অ্যাডজাস্ট করে দেখেছি, বহু ইনসেন্টিভ দিয়ে দেখেছি, এবং আমরা
কিছু স্টাডি আমরা কয়েকটা দেশ যেমন পার্টিকুলারলি পাকিস্তান অনেক চেষ্টা করেছে ইনসেন্টিভ দিয়ে, হোয়াট এভার ইনসেন্টিভ ইউ গিভ, যখনই কোনো হুন্ডির প্রয়োজন আসবে, কারণ হুন্ডির ডিমান্ডটা হচ্ছে ইলিগাল, তার টাকা দরকার, তার ডলার দরকার, হি উইল অফার হোয়াট এভার এক্সচেঞ্জ রেট ইউ ফিক্স। আজকে আপনি 150 টাকা এক্সচেঞ্জ রেট ফিক্স করেন, হুন্ডিওয়ালারা 152 টাকা 155 টাকা কিনবে, আপনি কি তাদের পিছনে দৌড়াবেন? ইউ ক্যানট বি। ওকে, সো দেয়ার হ্যাজ টু বি সিস্টেম। তো এখন যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, যেহেতু সময় কম, আমার স্টাডির প্রেক্ষিতে কিছু অবজারভেশন আমরা আসলে শেয়ার করেছিলাম তখন। I think BMET is doing excellent job by providing এবং সবাই কিন্তু হ্যাপি উইথ দ্য BMET। প্লাস আমাদের যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তাদের অ্যাক্টিভিটিও কিন্তু ভেরি প্রেইজওয়ার্দি। আমি স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা করছি না। তবে আমাদের কিছু প্রবলেম আছে, প্রবলেম যেটা বাইরে আমরা দেখেছি বিভিন্ন, আমি প্রায় প্রত্যেকটা দেশে আমরা প্রায় 100-র উপরে তাদের একদম যেখানে থাকে খুপড়ি করে ওইখানে গিয়ে আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি। তারা বলেছে যে তারা যখন কোনো কাজে এম্বাসিতে যায়, দে ডোন্ট গেট দ্যাট মাচ অফ ট্রিটমেন্ট। তো আমরা তখন বিভিন্ন এম্বাসিতে অ্যাম্বাসেডার সহ মাননীয় অ্যাম্বাসেডার এবং তাদের লোকজনের সাথে কথা বলেছি যে সেখানে যদি কোনোভাবে রেমিটারদের জন্য যারা ব্যাংকের চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠায় বা MFS-এর মাধ্যমে পাঠায়, তাদেরকে যদি কোনোভাবে প্রায়োরিটি সার্ভিস দেওয়ার কোনো নিয়ম করা যায় একটা কার্ডের ভিত্তিতে অথবা তাদের পেমেন্ট হিস্ট্রির ভিত্তিতে, এটা খুবই রিকমেন্ডেবল এবং এম্বাসিগুলো আমাদের খুব অ্যাক্টিভ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে আমরা যখন স্টাডিটা করেছিলাম সেটা ছিল কোভিডের আগে, আই থিঙ্ক 17-18 সালের দিকে। এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছে, আমাদের এম্বাসিগুলো অনেক অ্যাক্টিভ হয়েছে, যেটা অনেক শোনা যায়। তবে আরও অ্যাক্টিভ হতে হবে এবং আরও কর্মী বান্ধব হতে হবে। কর্মী বান্ধব ইন এ সেন্স, যারা আসলে প্রপার ওয়েতে আছে তারা যেন সেই প্রপার ওয়ের সাথে যে সার্ভিসটা হ্যাসেল ফ্রি সার্ভিস পায় এবং প্রায়োরিটি সার্ভিস পায়, যারা আসলে প্রপার ওয়েতে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে। আরেকটা জিনিস যেটা আমার চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমি করতে পারি, আপনি বলেছেন সেটা আসলে যারা প্রপার চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠায়, হোয়াই নট তাদের জন্য স্কুলে আমরা সিট রিজার্ভ রাখি, হোয়াই নট তাদের হসপিটালে ভর্তির ব্যাপারে আমরা অগ্রাধিকার দিই, বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল সার্ভিসগুলো আমরা কিন্তু তাদের প্রায়োরিটি দিতে পারি। ইট কুড বি ওয়ান সলিউশন। এখন আরেকটা হচ্ছে এয়ারপোর্টে আমরা দেখছি যে আমি যখনই প্রায় যাই, আমি একটা কাজে যাচ্ছি, 3-4 জন এসে আমার ধরে, ভাই আমার একটু এই ফর্মটা একটু ফিল আপ করে দেন, ক্যান উই সেট সাম ভলান্টারি ডেস্ক ইন দ্য এয়ারপোর্ট so that when they needed to fill a form, the volunteers or the people in the help desk, they can help with them to fulfill to fill this form. আর অথবা ফর্ম ফিল আপটা বাদ দিলে কী হয়, যখন আমাদের পাসপোর্ট আছে, ফর্ম ফিল আপের দরকার কি, ওরা যাবে, কার্ড থাকবে, স্পান্স করবে, হয়ে যাবে। নানা রকম কাগজে ফিল আপ করতে হয়, দে আর ভেরি তারা লিখতে পারে না, বুঝতে পারে না কী লিখতে হবে। তো এটা একটা প্রবলেম, এগুলো বোধহয় আমরা দেখতে পারি। তো সৌদি আরবের ব্যাপারে বিশেষ করে কান্ট্রি স্পেসিফিক কিছু অবজারভেশন আমরা পেয়েছিলাম। আমি সৌদি আরবেরটা বলছি যেহেতু হিজ এক্সেলেন্সি ইজ হিয়ার। লেট মি সি, দেয়ার আর ফিউ অবজারভেশন অ্যাবাউট সৌদি আরব। একটা হচ্ছে যে সৌদি আরবে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, আগে যেখানে আমাদের লোকজন কাজ করতো সেখানে কিন্তু স্যার ওকে দ্য অ্যাম্বাসেডার, ওকে সো I should speak English, so I thought he understand Bangla, so it's okay. So okay, he thought that. Okay, we have some observation in Saudi Arabian market for our expatriate. One that is hurting our people is that in Saudi Arab there are some Saudiization. That means they in the work field there is a requirement that you have to employ to some portion of the people from Saudi origin, that is Saudi citizen. Okay, that is in a way hurting our national, but you cannot do it anything because I think it's a national policy. So it's one thing, and another thing is very important, the work permit. The work permit they need to regularize every year. Can we do it like every 5 years or every 4 years, so that they don't need to go every year there and renew their work permit is one thing. Okay, I think it's renewal of their work permit kind of things. And another thing we have seen in Saudi Arabia, the free visa issue. Free visa means when people go with free visa, they are having a lot of problem actually. They could not find a good job. They are moving around, sometimes they engage in illegal activities. This is from our end.
So from our end, it is good to actually fix the job and go there. Don't go free visa and go around, move around doing nothing and sometimes engage in some sort of illegal activities. Okay. And then Bangladesh's investment abroad. Plus is from our side. Another is Bangladeshi people that are working in Saudi Arabia. They like to invest, like not back in Bangladesh, maybe in Saudi Arabia, maybe in United Arab Emirates kind of things. So these are the things. There are some other observation regarding the hundi. Actually, hundi is happening as one of the discussion mentioned that some of the people are working, not be legal work. They don't have any papers. Sometimes they actually try to send it to Hindi or other channels. Plus some people working with legal document maybe, but they have triple or double job. Additional money they need to send somewhere. They cannot send it through the proper channel. We are also seeing some activities from the mobile channels. That means they are using Google spreadsheet there. That spreadsheet is also used in the local agent here. They are just instructing, send money, this. We have received this money. Money never came, but distribution happened here. And we reported this to our BFIU, Bangladesh Financial Intelligence Unit, and they actually saw that from some point in Bangladesh, middle of the night or early morning in the night, like 3 a.m. in the morning, there are 100 points of distribution in very many districts from single agent. Using some sort of algorithm, our BFIU people are working on that. We are actually suspending hundreds of accounts every week, and in this way we are also awareing the beneficiaries that if your money is coming through this way, you might be in problem. So please try to do. At the same time, thread. At the same time, carrots is also there. Incentives is also there. By this way, we might be able to see some lights in terms of reducing hundi. Hundi will be there as long as demand is there. So we need to fight with it. We need to try to minimize it. The minimum is better, but stop may not be possible. Thank you. যিনি ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তিনি পিআরআই নামে একটি টপ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন সেটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কাজ করেছেন। ডক্টর হাসান এস মনসুর খুবই বিজ্ঞজন, খুবই বড় ইকোনমিস্ট, তার থেকে শুনবো তার থটফুল ওপিনিয়ন। ডক্টর হাসান এস মনসুর। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, হিজ এক্সেলেন্সি দ্য অ্যাম্বাসেডর এবং আমার এখানে উপস্থিত সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আমরা অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা জানি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুটো স্তম্ভ, একটা হচ্ছে রেমিটেন্স আর একটা হচ্ছে আমাদের আরএমজি খাত। এই দুটো খাত বাদ দিলে কিন্তু আমাদের আর তেমন কিছু থাকে না। সত্যি কথা বলতে সেন্ট্রাল ব্যাংকের রিজার্ভই বলি, আমাদের যে কর্মসংস্থানের কথা বলি, সবগুলোই কিন্তু অনেকাংশেই, এবং গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বলি, সেগুলো কিন্তু এই রেমিটেন্স এবং এই আরএমজি খাত থেকে এসেছে। কাজে এই দুটো খাতকে আমাদের স্পেশাল দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই দেখতে হবে, কোনো সন্দেহ নেই। আমরা একটা ইকোনমিক একটা সমস্যার মধ্যে দিয়েও যাচ্ছি, যার ফলে আমাদের এখন এই দুটো খাতকে আবার নতুন করে বিশ্লেষণও করতে হচ্ছে যে কি করা যায় এবং কিভাবে উই ক্যান গেট মোর বেনিফিট আউট অফ দিস টু। অফকোর্স এক্সপোর্ট মার্কেটে আমরা দেখেছি যে একটা সফট প্যাচ যেটাকে আমরা বলি, যে বিদেশি চাহিদা কমে গেছে, ইনভেন্টরি বেড়ে গিয়েছিল, যে কারণে আগামী 2-3 মাস আমরা হয়তো এক্সপোর্টে সেরকম ভালো করতে পারবো না। দ্যাট ইজ অলমোস্ট গিভেন ফ্যাক্টর। আমরা এটাও দেখেছি যে বিটুইন দ্য 3 কম্পিটিটর্স, চায়না, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, চায়নার রিডাকশন ইন এক্সপোর্ট, আরএমজি এক্সপোর্ট আমাদের চাইতে অনেক বেশি। ভিয়েতনামের আরএমজি এক্সপোর্ট আমাদের চাইতে অনেক বেশি কমেছে, চায়নারও কমেছে, কিন্তু বাংলাদেশ অপেক্ষিকভাবে কম কমেছে। তার মানে কি? তার মানে আমরা রিলেটিভলি মোর কম্পিটিটিভ দেন দ্য আদার্স। সো ইট গিভস এ কমফর্ট দ্যাট হ্যাঁ, যখন অবস্থা ঘুরবে আমাদের এক্সপোর্টটাও আবার রিবাউন্ড করবে স্ট্রংলি কম্পেয়ার টু আওয়ার কম্পিটিটার্স, বিগ কম্পিটিটার্স লাইক চায়না অ্যান্ড ভিয়েতনাম।
তো সেটা আমাদের জন্য একটা কমফোর্ট। এখন তাহলে আমাদের যে আরেকটা জায়গা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের রেমিটেন্সের ব্যাপারটা আমাদেরকে কিন্তু ভাবতে হবে। এখানে যে প্রশ্নটা এসছে এবং আমাদের একটা জিনিস বললেন যা 11 লক্ষ পাঠানো হয়েছে, এটা তো গর্বের বিষয়, অবশ্যই। না পাঠালে পরে হয়তো আরও কম হতো, অবশ্যই। এই দিক থেকে আমরা ভালো করেছি, সাপ্লাই সাইড থেকে। এখন কথা হলো যে সাপ্লাই অফ রেমিটেন্স ইনফ্লো, সেটাতে আমরা অতখানি খুশি নই। কারণটা দুটো, একটা জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশের অ্যাভারেজ রেমিটেন্স পার ওয়ার্কার ইজ দ্য লোয়েস্ট। এটা একটা দুঃখজনক দিক, এবং এটা থেকেও একটা আমাদের উত্তরণের জন্য একটা মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যে এবং সেই জন্য যেটা বলেছেন ঠিকই, যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোকে ডেভেলপ করা হয়েছে, সেটাকে কোয়ালিটি হয়তো আরও বাড়াতে হবে, সেটার মানসম্পন্ন ট্রেনিংগুলো যদি করা যায়। আমরা তো অনেক মহিলা কর্মী পাঠাচ্ছি হাউস হোল্ড কাজ করার জন্য, কিন্তু আমি সৌদি আরবিয়াতে আমি বেশ কিছুদিন কাজও করছি। অ্যাকচুয়ালি I was the IMF mission chief for Saudi Arabia in my last mission. I had a very good relation with your former finance minister Asaf Al-Asaf, and Barta governor was also a very good friend of mine, and he wanted me to go there. I went there actually. I spent 1 month with SAMA, Saudi Arabian Monetary Authority, but then I excused myself, said that instead of 3 years contract that they offered, I said that 1 month is good enough. I want to go back to Bangladesh. So I begged his pardon and came back. But anyway, this is a country that I think has a good opportunities for jobs from Bangladesh, and we have very strong economic and relationship and people-to-people relationship, and it's a long way that we can go. Welcome you here. I think if you look at the skill base, the point that I was making, I was reading it in the Saudi newspaper, that a Bangladesh, a housewife, Saudi housewife was mentioning this through the media, basically saying that she was ready to pay 3,000 Saudi riyal for a Filipino, but not willing to pay even $600 riyal for a Bangladeshi housewife. It speaks for itself. Why? Because we are sending people, not training them properly, just extracting them from rural setting and sending it out to a place which is not fit for their work condition. They are not fit for that kind of job as yet. They can become, certainly they can become, but not as yet. So we have to work on that. And that applies to many other professions as well. So we have a tremendous opportunity, given the number of workers working there. If you can increase their productivity, their skill level and so on, we can multiply our remittance inflow. Everything else remaining as they are. So it can become at least double, if not more. So we have to think about that, because our per capita remittance flow is indeed very low. So we can double it. So we should think about how to improve our quality of our workers, so they can really earn double what they are earning right where they are earning. It's possible. আরেকটা জায়গায় আমাদেরকে অবশ্যই নজর দিতে হবে, সেটা হলো যে নন কনভেনশনাল মার্কেট কিন্তু এখন বাড়ছে। আমরা জানি কোরিয়াতে প্রচুর বাংলাদেশিদের নেওয়া হয়, আরও পাঠানো সম্ভব যদি আমরা স্কিলটা দিতে পারি। জাপানে নেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে নিকট ভবিষ্যতে আমি বলবো চায়নাতেও নিতে হবে, পপুলেশন কমছে। আমাদের ওয়ার্কফোর্সকে রেডি করতে হবে, অ্যান্ড ইউরোপ ইজ এ ফার্টাইল গ্রাউন্ড, বিকজ সেখানে পপুলেশন ইজ নেগেটিভ, এভরি কান্ট্রি ভার্চুয়ালি। সো এই জায়গাটায় নার্সিং ইজ ওয়ান এরিয়া আমরা সবচেয়ে পিছিয়ে আছি, যেখানে অন্যান্য দেশ, ফিলিপিন কথা বলি, থাই বলি, আমরা মরিশাসের কথা বলি, শ্রীলঙ্কার কথা বলি, they are very, very dominant in that, in North American hospitals. কিন্তু আমরা বাংলাদেশি নার্স কিন্তু সেখানে দেখি না। এই জায়গাটায় কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হবে, এবং এই নার্সিং কিন্তু আমরা যে কোয়ালিটি অফ নার্সিংয়ে অভ্যস্ত, ইটস নট দ্য সেম কোয়ালিটি অফ নার্সিং, ইটস মাচ হায়ার কোয়ালিটি অফ নার্সিং উইথ ফুল ব্যাচেলার ডিগ্রি, ফুল BA ডিগ্রি,
followed by nursing diploma. So we need that kind of highly skilled nurse from Bangladesh, and we can capture the market. So there are ways of doing it in the medium and long term where we should also focus. Now, যদি আমরা এখন শুধুমাত্র আমাদের net against capital flight by giving incentive, it's a non-starter. You cannot win that war. So আমার এই হলো যে 5,000 কোটি টাকা আমরা ইনসেন্টিভ দিচ্ছি, that's putting the money in the water in the river. It is not add any additionality for the river water. So বাড়িয়েও কোনো লাভ নেই, রেখেও কোনো লাভ নেই. The issue that we need to look at seriously is আমাদের cost of migration কেন এত বেশি, কেন 5 লক্ষ টাকা হবে, যেখানে ভারতে নাকি এটা 1.5 লক্ষ টাকার মতো. এই যে পার্থক্যটা, এটার মূলটা কি? এবং এটা কিন্তু আমাদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর বিশাল একটা অভিঘাত ফেলেছে. কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাইগ্রেন্টরা যাচ্ছে কিন্তু তারা 5 লক্ষ টাকা তুলতেই পারে না বাই দ্য টাইম দে কাম ব্যাক. এবং ইন দ্য মিন টাইম তার বাবা মা তার সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে তাকে পাঠিয়েছিল 5 লক্ষ টাকা দিয়ে, সেই সম্পত্তিটাও নেই, জমিটাও নেই. তো এইটা যে সমাজের মধ্যে যে একটা বিশাল একটা অভিঘাত হচ্ছে এই হাই মাইগ্রেশন কস্টের কারণে, সেটাকে কিন্তু রোধ করাটা আমি মনে করি নৈতিকভাবে এবং অর্থনৈতিক কারণেও করাটা উচিত আমাদের. তা না হলে নেট বেনিফিট টু দ্য মাইগ্রেন্ট ফ্যামিলিজ কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে. যারা অনেক দিন থাকতে পারছে তাদের জন্য হয়তো এটাকে পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু যারা 1-2 বছরের জন্য যাচ্ছে তারা কিন্তু টাকা তুলতেই পারে না. তাদের জন্য ইজ টোটাল ওয়েস্ট গোয়িং. সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, কস্ট অফ এটাকে কীভাবে কমানো যায়. যে জিনিসটা আমরা একটু চিন্তা করছিলাম যে অ্যাজ পার্ট অফ দিস ফেসিলিটেশন যে এখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা খুলে দেওয়া হয়, উইচ ইজ গুড. যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো যে তাদের টেলিফোনের মধ্যে আমরা কোনো অ্যাপ দিয়ে দিতে পারি কিনা যেটা লিগ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ইন সৌদি আরেবিয়া আর ইন ইউএই. এখানে রেগুলেটরি কিছু ইস্যু আছে, কারণ একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা এমনি পাঠানো সৌদি আরব থেকে যাবে, বিকজ দ্যাটস এ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কনভার্টেবল কান্ট্রি, সম্ভব. বাট ইট রিকোয়ার্স টু বি সাউদি ব্যাংক অ্যাপ, যেটা দিয়ে পাঠানো যাবে. বাংলাদেশি ব্যাংক কিন্তু সৌদি আরবিয়াতে অ্যাকসেপ্টেবল না, হবে না, এটা রেগুলেশন উইল নট পারমিটেড. সো আমাদের বিকাশের অ্যাপও এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে না আনলেস উই গেট দ্য পারমিশন ফ্রম সৌদি আরবিয়ান মনিটারি অথরিটি or UAE Central Bank and others. So সেটা কিন্তু আমাদের সরকার কিন্তু সেটা কাজ করতে পারে. Bangladesh Bank and the government can work with economic diplomacy to get that permission that আমাদের দেশের ব্যাংকের অ্যাপগুলো selected, I'm not saying all the banks apps and so on, selected banks apps can be accepted in those countries যারা strong banks, fundamentally sound and so on, এবং they will be only authorized to send money, not anything else. They are not doing banking operations, etc. That is also a separate issue that can be considered and should be actively pursued, that some banks should be working in those countries. But irrespective of that, এটা যদি করতে পারি, শুধু অ্যাপের acceptability as a sending of money, safeguarding the money laundering related issues, সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা একটা easy way. They can do it in their own home. They can punch few things and send the money from their, say, Riyadh bank account or Sama bank account or whatever big banks they have. They can send the money from their accounts in Saudi Arabia to Bangladesh or in Dubai to Bangladesh. So that is possible, but that has to be regulatory approval. দরকার হবে, তাছাড়া কিন্তু এটা হবে না. এখান থেকে নিয়ে গেলে it is not going to work. আমি মনে করি যে একটা ডিবেট হয় অনেক সময় যে কার মার্কেটটা খারাপ. কার মার্কেট খারাপ কিছু না. কার মার্কেট ইজ লিগ্যাল অলসো, ইটস নট ইলিগ্যাল. মানি চেঞ্জার্স আর লিগ্যাল, দে আর অপারেটিং লিগ্যাল বিজনেস অ্যান্ড দে আর সার্ভিং দ্য কমিউনিটি অ্যাজ ওয়েল. অ্যান্ড ফর অল প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটার আমরা ডক্টর হাবিবুর রহমান বললেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করলে সব টাকা পাওয়া যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি. বাট দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ দ্যাট ওই অ্যাপ্লাই করে ওই ব্যাংকে বসে থেকে ওই
টাকার জন্য ওয়েট করাটা আমাদের জন্য পোষাবে না। আমরা তার আগে মানি চেঞ্জারের কাছে যে টাকাটা কিনে 5 টাকা বেশি দিয়ে কিনে চলে যাবে। What all that we need to see is effort by Bangladesh Bank to minimize the spread between the two markets and keep it within 2 to 3 taka, so that the two markets can operate and it will not create a disincentive for one market or the other. So কার্ড মার্কেটের রোল আছে, কার্ড মার্কেটের রোল থাকবে। কার্ড মার্কেটটাকে আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিকশন আছে, সেই কারণে কার্ড মার্কেটকে রাখতেও হবে। এবং এটা কিন্তু ইলিগাল কিছু থেকে আসে না, হুন্ডিওয়ালারা কিন্তু এখানে টাকা পাঠায় না। এই টাকাটা আসে মোস্টলি এয়ারপোর্টে পকেটে করে যারা টাকা নিয়ে আসে। আমরা যখন নিয়ে আসি আমেরিকা থেকে, আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে আমার ব্যাঙ্ক ওয়ালেট থেকে নিয়ে আসি, সেই টাকাগুলি এন্ডস আপ ইন কার্ড মার্কেট। সেটা একটু বেশি পায়, সেখানে চলে যায়। বাংলাদেশের সোনাও যেমন বেশিরভাগই আসে সৌদি আরবের থেকে, কারণ গভর্নমেন্ট অ্যালাউজ ইট। তো কয়েক হাজার কোটি টাকা সোনা আসে, প্রতি বছর আসবে, আসুক, অসুবিধা নেই। আমার দিস আর অল লিগালি অ্যালাউড, দ্যার ইজ নো ইলিগ্যালিটি অ্যাবাউট ইট। আমি বলবো যে কার্ড মার্কেটকে ফাংশন করতে দেন অ্যাজ ইট ইজ। এখানে শুধু স্প্রেডটাকে যদি আমরা একটু ম্যানেজ করে নিতে পারি, দিস হ্যাজ সার্ভ ওয়েল ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড ইট ক্যান সার্ভ ওয়েল টু আস ইন ফিউচার অ্যাজ ওয়েল। ফাইনালি আমি একটা পয়েন্ট বলে শেষ করব, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ, ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট, not for the big ones, I'm talking about the expatriates, we need to look at it. এইখানে expatriatesরা তো বেশি বড় কিছু করে না। Some people do, most other people come here, buy some land, buy some houses, buy some properties. They want to come back also at the end of their career, but they feel insecure in terms of property rights, in terms of extortions and things like that. I have heard it from them abroad. In Saudi Arabia also I heard the same story. In rural areas they feel very much threatened by various groups. And so this is an area that we need to, they need some degree of satisfaction and some degree of what I call security for their assets and so on. Arekta jaga related to this, a lot of Bangladeshis are now retiring. Many of them are earning social security and pension benefits, etc., etc. I am one of them. I am a pensioner. I live in Dhaka, get my pension, I spend it here. You can think of hundreds of thousands of Bangladeshis retiring in North America, in Europe and other places. They are all getting social security. If you can make facilities, old homes or this or that, for them to live in Bangladesh, because it's much more affordable, and also give them the quality of services, we can bring billions of dollars just on that account as well. So we have to be creative. Bangladeshi society abroad has now, I would say, hundreds of billions of dollars of net worth. Hundreds of billions, not just simple billions. We can attract a part of that certainly to our home country, and they would love to do that also. But we need to create the environment for that to happen. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good afternoon. Yesterday, we inaugurated the first flight for Saudi Airlines carrying pilgrims to the Holy Land, to Saudi Arabia, to perform their Hajj. And last week, we inaugurated the first flight for BMET Bangladesh and FlyNAS through Makkah Road Initiative. This noble initiative, implemented by the government of Saudi Arabia under the kind directives of the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz, and His Royal Highness Crown Prince Prime Minister Mohammed bin Salman, to process all the procedure through Hazrat Shah Jalal Airport to 100% for the pilgrims. And the quota of Bangladesh is 127,100
98 pilgrims for this year. All of them will be through this initiative, and this initiative aims to issue their electronic visa and take their biometrics and fingerprints, and also to code their luggages. So when they go to Saudi Arabia, they will be treated as local passengers, going straight to their hotels. They will find their luggages inside their rooms. And on the way back, thank you. On the way back, they will not bother themselves also with their luggages or carrying Zamzam water or Holy Quran. We will provide Zamzam and Quran for them here at Hazrat Shah Jalal Airport. So we are really take care of them, and there is more than 27 Saudi authorities receiving them there at King Abdul Aziz Jeddah Airport and Al Madinah Munawwara Airport with a smile and excellent hospitality and flowers. Because Bangladesh is dear to us, and our relationship is very strong and deep-rooted in history, and there is a common understanding between our two leadership. This will not be happen unless the kind also directives from Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and also the relevant ministries and authorities here in Bangladesh. So I extend my thanks to them to make my mission easier and also to facilitate my tenure here in Bangladesh. I will not spare any efforts to take our relationship to new heights every single day. It's my great pleasure and honor to be a part of Better Bangladesh Foundation seminar on remittance inflow in Bangladesh, opportunities, challenges, and solutions, which is being held in collaboration with the Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment. In recent years, Bangladesh has experienced a significant rise in remittance inflows. These remittances play a vital role in sustaining the Bangladeshi economy and improving the lives of countless families. Today, I will light on the significance of maintaining a strong bilateral relationship between Bangladesh and Saudi Arabia. I am pleased to say that over the decades, Saudi Arabia has remained the #1 destination of Bangladeshi migrant workers and has consistently accounted for the highest record value of remittance to Bangladesh. I received a couple months ago a reward and a credit from Diplomat magazine for the country of the highest remittance from Saudi Arabia to Bangladesh. I am pleased to say that over the decades, Saudi Arabia has remained the #1 destination, because I know that Saudi Arabia is in the soft corner of every Bangladeshi citizen. According to the data reported by the Bangladesh Bank, and Dr. Tasneem Siddiqui, she explained more about with the slide, and thank you very much for this information. The remittance from Saudi Arabia to Bangladesh amounted to almost $283 million on March 2023, and approximately $262 million on February 2023. It is esteemed that almost 15 million Bangladeshi are currently living abroad, and out of this remarkable number, more than 35% of Bangladeshi's manpower have chosen Saudi Arabia, the largest Bangladeshi
population, almost 2.8 million, is in Saudi Arabia. This population actually more than some countries' population, some small countries' population, 2.8 million there. And if we add to that the pilgrims and also the visitors and the delegations, we will exceed 3 million easily. Saudi Arabia has long been a key destination for Bangladeshi employees seeking employment opportunities. It's the most favorable destination because, firstly, the kingdom embraces the two holy mosques and is also the birthplace of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Second, a favorable working environment, laws, and procedures benefit the employees. Three, there is a huge scope of opportunities for both skilled and unskilled employment. Four, high salary compared to the cost of living in other countries. He might get 1,000 or 1,500 riyals in Saudi riyals in Saudi, and he might just spend 200 riyal because of the cost of living there. It's too low. While if he's in EU countries or in United States, he will spend half or almost his salary in the cost of living and taxes. If we will talk about the opportunities, strength of remittance inflow in Bangladesh, in 2020 alone, Bangladesh received approximately 24.4 billion, making this country one of the largest remittance recipients in South Asia. This inflow of funds and foreign exchange reserves strengthens the Takka and helps to maintain economic stability. Remittance plays a pivotal role in reducing poverty and improving household welfare. This remittance must come through official channels, as His Excellency mentioned. But, for example, the remittance from Saudi Arabia, the official, we are talking about in 2019, 3.5 billion US dollar. In 2021, it raised, despite the pandemic, into 4.2 billion US dollar. And in 2022, it exceeds 5 billion US dollar. This is the official figures. If we'll go to unofficial, we will, and the Hundi, we will go to maybe 8 billion US dollar. And to prevent this unofficial, we have unofficial remittance, we have to work together to limit these unofficial operation between individuals there in Saudi Arabia and here in Bangladesh. And we have to see what's the obstacles and the problems that leading the people to use these informal channels rather than the formal. I had a discussion and meeting with Mr. Ashraf Chaudhry from Bank of Asia, and I suggest that you may receive remittance from the Bangladeshi worker there in Saudi Arabia without fees, for free. He will remit $100, he will get $100 exactly for 1 or 2 years. So they will feel confident about this mean, and also to revive the procedures and the fees of the banks. The unofficial remittance and middlemen, their fees is much less than the official channels. And it's faster. In one telephone call, after 5 minutes, he will get the money. And where? Inside his village,
his province, while these banks doesn't have branches there, doesn't have representatives there. So they have to be there, even if they launch an outlet there for the sake of the economy of Bangladesh. During the COVID-19 pandemic, when many countries halted visas issuance, Saudi Arabia's decision to continue issuing visas for workers and not suspend the flights connections from Bangladesh to Saudi Arabia. And this had a positive impact on the Bangladeshi economy. It ensured a steady flow of remittance, which played a crucial role in supporting the economy during challenging times. This reflects also a strong bond between two brotherly Muslim countries. As we all know, His Royal Highness, the Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz announced Saudi Arabia's Vision 2030, which requires a significant number of employees to achieve its goal. In this sense, Bangladesh has the opportunity to send more skilled employees to join the mega projects. These mega projects need skilled workers, more which higher salary, and Bangladesh can grab this huge job market. Other hand, will benefit from increased remittance. I had a very fruitful chat with Honorable Minister regarding the training centers here in Bangladesh, and the ministry has a plan to inaugurate more than 100 training centers, and they already, I think, inaugurate 70 of them, and correct me if I'm wrong, Your Excellency, more. So this is really excellent, and we have also MOU between Takamul, this is a Saudi company, and BMET, and His Excellency the Director Shahid Al-Alam. He played a major role in this regard, and he is also continue supporting us to send the skilled worker. Sending the skilled worker to Saudi Arabia achieve more than one result. It will first invest in the Bangladeshi citizen. So whether he will work abroad in Saudi Arabia or any other elsewhere, or he stay here in Bangladesh, he is a skilled worker. So it's good for Bangladesh. Second, if he go to Saudi Arabia, he will take more share there from other nationalities, the Filipinos, the Pakistanis, the Hindis, there in Saudi Arabia. Fourth, as he is a skilled worker, he will get more salary. So instead of taking 1,000 riyal, he will take 2,000. So far, his remittance also will be higher. So it's a win-win situation to everybody. I also wanted to mention that the MOU was signed with Takamul and BMT is ensure the sending of skilled worker to Saudi Arabia, and inshallah we will implement it within a couple of weeks, inshallah. Lastly, it will be a great opportunity to open a branch of Bangladeshi existing bank in Saudi Arabia to simplify official transactions between Bangladeshi migrants workers and Bangladeshi government. When we'll talk about the weakness, threats, challenges of remittance inflow in Bangladesh, remittance transfers can be costly due to the high fees charged by many channels and the up and downs of currency rates that reduce the amount of money received by recipient families that depend
on remittance are further burdened by these fees. Therefore, it's crucial to encourage competition, promote digital platform, and put in place laws that reduce transactions costs. Finding a solution to update profit return process would encourage more countries also to invest in Bangladesh. We have prominent companies, Saudi companies here investing in Bangladesh. We have Aqua Power. They are tending to invest more than 3.5 billion US dollar. We have Red Sea Gate company with invest of 1.2 billion US dollar. Engineering Dimension with a total amount of 1.8 billion US dollar, and we are expecting more companies like Aramco and Sabic, Al Mara'i, Al Baik, and many Al Bawani and many other companies. The kind directives of Honorable Prime Minister to allocate 300-acre land in economic zone in Chittagong for Saudi Arabia to improve and to establish factories here in Bangladesh. And in the late visit for Honorable Prime Minister to Qatar in Doha, she met our investment minister and planning minister, and it was really a fruitful meeting with, inshallah, promising positive future within a couple of months, inshallah, before the end of this year, inshallah. By overcoming the challenges, Bangladesh can maximize the positive impact of remittance inflows, promote sustainable development, and improve the well-being of Bangladeshi's people. The embassy, Saudi embassy here in Dhaka, works very hard to issue thousands of visas every day for a large number of Bangladeshi workers, ensuring their job security as well as smooth travel to Saudi Arabia. We reached a high score. No other Saudi mission outside Saudi Arabia reached. We reached a number of 12,133 visas in one working day. Imagine we generate 12,000 job opportunity for the Bangladeshis in one day. Every day now, we are issuing more than 5,000 visas every single day. So we are working very hard to help our brothers here in Bangladesh. Her Excellency Dr. Tasneem Siddiqui talk about purchasing visas. Actually, there is no such thing like, purchasing visas. The employer there, whether if it's a company, establishment, or individual, he will shoulder every single fees for recruiting the worker. So there is no fee asked from the worker himself. Everything, the passport, the visa itself, 2,000 riyal, the airfare ticket, the medical report, the police report, the fingerprints and biometric, every single thing, the the businessman, the employer, he will shoulder all the expenses. But we have here, as you said, the middleman, Dalal. This is the most important obstacle of this misleading the workers. They say that give us money to give you the visas. And I announced many times through the press and through some TV interviews that nor
employee or Saudi Arabia taking a single takka from the workers. Everything is for free. But actually, we have to make the worker aware about the regulations. They don't know about them. And the Ministry of Welfare and His Excellency, the Minister and the Secretary, they are doing really a great job in this regard. And we hope, inshallah, through you, to make the workers aware that they shouldn't pay anything. They can go there and enjoy being a good worker and a good ambassador for Bangladesh outside Bangladesh. The people of Saudi Arabia also deeply acknowledge the contribution of Bangladesh's workers toward the development of Saudi economy. Their hard work, persistence, and remittance also play a crucial role in Bangladeshi economy growth, job creation, and social development, where the inflow of remittance plays a vital role in the growth and prosperity of Bangladesh. Also, we need to raise the acknowledge and the awareness of the culture of investing and the remittance by the individuals, I mean the families who receive them. Don't consume all these remittance in eating and in buying clothes, and as His Excellency said, that you have to buy a land, you have to build a building, or to rent a grocery shop. So you have to create some means to invest these remittance. Also, I want to refer to some questions that raised by His Excellency about Saudization, and this will harm the workers. Actually, we have more than 13 million foreigners working on the territory of Saudi Arabia, and our population is almost 35 million. So 23 is the Saudis, and the foreigners is almost 13 million. And they are welcome, they are enjoying their stay, and their rights are reserved by the law. But Saudization is a decision made by the leadership to minimize the unemployment of Saudis, because as Bangladesh has the youth, the most percentage of the population is the youth, we have the same. And they have to have their own job, and also they have to build their future and secure their families and create their own life. So it's our right to give them, our citizens, the occupations and jobs. And some jobs Saudi will not work. They will not work in some areas or some functions that they don't know, or they are not prepared to do. But others can fulfill these occupations. And also he talked about the free visa. Now the Saudi Arabia don't have something called free visa. Every single worker, he will go to a specific occupation with a specific establishment or individual. So it's already known that he is going there. And this makes a very big problem of escape and refuse to work and repatriation of Bangladeshis. They are giving by Dalal and for some recruitment agencies here, by promising them with higher salary and a very excellent environment there in Saudi Arabia. When they go there, they find the opposite. And that's why they are refusing to continue the contract, and they escape. And they said that we don't have occupation. But no, the occupation is there, but
you don't follow the contract, and this is a big problem. And also the working permit, it's renewed every year. Yes, it's renewed every year, but it should be shoulder all the fees by the employer. Why every year? Because some of the worker, he refused to work, he refused to finish the contract. The contract for every worker is 2 years. The employer has to renew the work permit there in Saudi Arabia. It's not the responsibility of the worker. The worker now has right more than the employer there in Saudi Arabia. Also, we can raise the remittance by sending some medical staff to Saudi Arabia, doctors and nurses. And the Ministry of Health there in Saudi Arabia have some requirements to employ and recruit medical staff to go to Saudi Arabia. When the doctors, nurses, midwives meet these requirements, they are welcome. We are welcome them. And 25 years ago, we have doctors, we have nurses from Bangladesh, and they are around the world. I can see them going to United States, UK, Thailand, India, and many others. And they are welcome to go to Saudi Arabia. Also the IT technician, they also are welcome to go to Saudi Arabia, and Saudi Arabia is participating on the University of Islamic for Technology with 500 million through IOC. I hope that the students from that university go to Saudi Arabia, but they are going to United States or going to Singapore or maybe other countries, but not to Saudi Arabia. Also the fishermen and the farmers and also the shipbuilders, they can be targeted to diversify the workers going from Bangladesh to other countries. Finally, I'd like to say that Saudi Arabia's government and people have always stood behind Bangladesh by providing unconditional assistance. And today's program provides an opportunity to recommit ourselves to working to strengthen the Kingdom of Saudi Arabia's long-standing and dynamic partnership with Bangladesh. Thank you for His Excellency Dr. Professor Masood to inaugurate and hold this seminar. It's very, very important. Thank you for His Excellencies, and thank you for you all. Long live Saudi Arabia, long live friendship with Bangladesh. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And Sophie, shukran. Now I'd like to come up on stage our special guest, Dr. Ahmed Monaris Salihin, the Senior Secretary of the Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment. Honorable Chief Guest of today's seminar, Mr. Imran Ahmed MP, Honorable Minister, Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment. Our guest of honor, His Excellency Isa Yusuf Al Duhailan, Ambassador of the Royal Kingdom of Saudi Arabia in Dhaka. Our Chair, Professor Masood A. Khan. Our distinguished discussant, Dr. Ahsanis Mansoor, Dr. Habibur Rahman, Shahidul Alam, Mr. M.S. Siddiqui, and Mr. Ali Haidar of Baira, and the distinguished presence and our friends from media. Assalamu alaikum and very good afternoon to you. In fact, I don't want to tax your patience anymore. You are on the verge of having it broken. আপনারা অনেকক্ষণ যাবত শুনছেন। আমি কিছু কথা বলবো, এটা হচ্ছে যে I would be a bit bilingual at some point because we have a very important guest of honor, because the presence of His Excellency the Ambassador of the Royal Kingdom of Saudi Arabia in this particular seminar is very important due to one particular reason, as he has already mentioned, that Saudi Arabia
has been or used to be for some time the country from which we get the highest amount of remittance. And today's discussion is remittance inflow in Bangladesh, opportunities, challenges, and probable solutions. So his presence is very significant. I would like to speak in English for the understanding. I must thank at the very beginning of my statement, thank the respected keynote speaker for her very elaborative presentation. She has been able to amply identify the problems and challenges, and at the same time pointing out at least some probable solutions. এবং এরপরে যারা আমাদেরকে বলেছেন, আমাদের সম্মানিত ডিসকাসেন্ট যারা আছেন, তারাও খুব চমৎকার অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। So for the sake of brevity, I will be a bit specific, so that as I said, যে আমি আপনাদেরকে আর আপনাদের দৈর্ঘ্যচ্যুতি শেষ পর্যন্ত না করি। Okay, I can say a lot of things. Number one, আমাদের মাননীয় আহসান ইস মনসুর, তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন মানুষ। তিনি যে কথাটা বলেছেন যে আমাদের পার ক্যাপিটা রেমিটেন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইফ নট দ্য লোয়েস্ট, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম হি হ্যাজ নোটেড ইট দ্যাট আমরা এখানে কাজ করছি আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, এবং আমরা মনে করি যে বাই just investing in more skill development, we are in a position to make a shift from unskilled migration to skilled migration. So this is a paradigm shift that we envisage in our 8 5-year plan as well. আমরা ওই লক্ষ্যে কাজ করছি, এবং এখানে যে জিনিসটা আমি আসলে বলতে চাই যে এখানে দিস ইজ এগেইন এ ভেরি কনসার্টেড এফর্ট। আমাদের যে এই এনজিও যিনি আছেন কম্পিটিশন কমিশনে, উনি বা আমাদের যে মিডিয়া বন্ধুরা যারা আছেন, যে হাউ উই ক্যান মেক পিপল অ্যাওয়্যার অফ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্কিলস। I must not hesitate to admit people in general are not very much interested in getting skill development training in our country, in our culture. আমাদের যে ডেসপারেটনেস আছে to go abroad at any cost. I will come back to that point later, because cost নিয়ে এখানে কথা হয়েছে, আমি দুই একটা কথা বলবো। So এই জিনিসটাতে how we can make people aware, how we can motivate them, we need to work together. Government is doing its best. There are as many as 22 ministries and divisions who are working in this area of skill development. We have got our partners in civil society as well. They are working. আমরা কতটুকু সফল হতে পারছি সেটা দেখার বিষয়, বাট দ্যার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইফ উই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ পার ক্যাপিটা রেমিটেন্স। এটি আসলে আমাদের জন্য এখন যে অবস্থায় আছে এটি খুবই খারাপ অবস্থায় আছে, ইফ নট ইন এ ভেরি শেমফুল স্টেট। আমি বলবো যে এটি অ্যাজ কম্পেয়ার টু আওয়ার কম্পারেটর কান্ট্রিজ, নেইবারিং কান্ট্রিজ, তাদের তুলনায় আমরা খুব খারাপ। আমি আমাদের এই ডক্টর হাসান ইস মনসুরের একটা কথা কিছুটা আতঙ্কিত বোধ করছি এই বিষয়টা। আমি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস মাই ভিউজ, কারণ হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে রেমিটেন্সের প্রণোদনা এটি বাড়ালে বা কমালেও বা না থাকলেও কোনো হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। আই ব্যাক টু ডিফার উইথ হিম, আই এম নট এন ইকোনমিস্ট। উনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ, অত্যন্ত জানাশোনা মানুষ। He might have his own reasons, but I am a practitioner in the migrant field. I have been here for more than 5 years now. উনি নিজেই তার বক্তৃতার অন্য এক পর্যায়ে কিন্তু বলেছিলেন the government should, or the Bangladesh government should try to minimize the gap between, minimize the spread, the gap in the spread between cup market and the official channel. তো আমি যদি আজকে যে 2.5% দিচ্ছি এটা যদি কালকে আবার কমিয়ে দিই, then what are you going to do? You are just widening the spread. So আপনি যতই বলেন না কেন যে it is as good as adding water to a flowing water body like a river, এবং it's not working, আমি সবিনয়ে স্যার আমি আপনাকে বলবো যে প্লিজ রিকনসিডার ইউর পয়েন্ট অফ ভিউ, বিকজ ইউর অপিনিয়ন ম্যাটার্স। মেবি আমাদের অনেক মিডিয়া ভাইয়েরা এটা শুনেছেন, তিনি বলবেন যে আহসান ইস মনসুর, আমি কি মনিরুল সালিম কি বলেছি, ইট উইল নট ক্যাপচার দ্য নিউজ পেপার হেডলাইন পারহ্যাপস, কিন্তু আপনার কথা
লোকজন বলবে যে তিনি বলেছেন যে প্রণোদনা দিলেও যা না দিলেও তা। আমি মনে করি যে প্রণোদনা ম্যাটার্স ইন দিস কন্ট্রিবিউটস টু দ্য রিডিউসিং অফ দ্য স্প্রেড। সো ইফ পসিবল ওকে পারাবেন না কি পারাবেন সেটার জন্য হয়তো ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু ইট মাস্ট কন্টিনিউ। সো এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। অ্যান্ড নাও আমি বিফোর আই কাম ব্যাক টু এক্সেলেন্সি, our very good friend, he has been very, very cooperative in all the bilateral issues that we are concerned with. So I must take this opportunity to thank His Excellency Ambassador Mr. Isa Yusuf Al Duhaila. In fact, he has responded to each and every question that has been raised with regard to Saudi Arabia, and I thank him on this account once again. Now, what I would like to say is the cost of migration and the reasons for cost of migration is a very talked about issue. There is no seminar on migration which does not talk about the cost of migration. Okay, I would like to draw his attention. In fact, his attention has already been drawn that there is a factor called visa trading or the purchase of visa, and he strongly denied that there is anything wrong at the Saudi end. That's very good. It sounds very, very good, and we wish it is true, and I think it is true as he said. But the question is, there is a problem. The problem is there. So if you want to solve a problem, the first thing you need to know is to recognize that there is a problem. And only then we can locate where the problem is and try to shoot it. So it is widely believed, it is widely perceived that there is a problem of visa trading. Whether the problem lies with us or with somebody else, I think we will seek your cooperation, the cooperation of Saudi government, particularly your cooperation, how we can solve it. Because if we don't solve this problem, as Dr. Tasneem has already mentioned, some 3 billion or 2+ billion dollars are being drained out. So we need to address the problem, and as before, we will be looking forward to the cooperation of Saudi Arabia. They have been a very good friend of us, and we are really glad that they are hosting as many as 2.8 million Bangladeshi people. Though we believe that it is a win-win situation, they are contributing to my country's development as these people are contributing to the development of Saudi Arabia as well. So just in order to sustain this win-win situation, we need to work together more closely. As he has already mentioned, that we are working on talent partnership, how we can make people skilled and we can send skilled people only. There was a mention by, again I refer to Dr. Hassan, training. So we must not compromise with training, and you need to help us in those accounts as well. So whenever there is a question of sending female workers, domestic workers to Saudi Arabia, sometimes if some people say, okay, I will take care of them, you don't need to train them, I will take care of them. So I think we need to have a common standard stand. Unless and until someone is given this kind of training, nobody is going to go, because this is in order to ensure her security, her ways, her everything, and we need cooperation. And I can share with you quite happily that we are getting a lot of cooperation from our Saudi ambassador as well as the government of Saudi Arabia. Thank you very much. And before I end, উনি কিন্তু সেই ইঙ্গিতটা দিয়েছেন যে we have a lot of doors or windows open. Now, whose responsibility is it to close it? আমি ওনাদেরকে বলবো যে উনি অলরেডি আইডেন্টিফাইও কিন্তু করেছেন যে what are the loopholes and how we can plug those loopholes, এবং সেইগুলো যদি করতে পারি তাহলে আমাদের এই রেমিটেন্সের যে ফ্লো আছে সেগুলো হবে। I want to stop here because of time constraint. I wanted to say something more, কিন্তু সেটা আমি বলবো না। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের এই
সেমিনারে আসার জন্য I would like to thank Better Bangladesh Forum for organizing this seminar in collaboration with the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment. As we say that we are the one who have been entrusted with the responsibility of ensuring the welfare of workers as well as the promotion of overseas employment. That is why what we are doing with all earnestness. আমরা সেটি করছি, but ensuring remittance is something that perhaps don't fall on our shoulders. What we can do is to make people aware. আমাদের ডক্টর হাবিবুর রহমান যে কথাটা বলেছেন, particularly one example. In fact, I have the same experience. In fact, I was sent by the government of Bangladesh to a few countries along with some bankers to see for ourselves what is the actual situation. Why don't people send money through legal channels, rather opt for illegal channels? In fact, I have the same experience. So convenience is the number one, and then comes rate. So definitely it is not only Bangladeshi expatriates. All Bangladeshi citizens deserve the right to their service, the public service. So তারা যখন আমাদেরকে সেবা দিচ্ছেন, আমরা তাদেরকে দেবো, whether it is at the airport or at my ministry or even at the High Commission, it is taken for granted, they will be given. এবং তিনি যেটা বলেছেন, এই জিনিসগুলো আমরা আরও বেশি করে দেখবো যে how we can provide preferential service to our expat workers, especially those who are bona fide remitters. এটা আমার মনে হয় যে মাননীয় মন্ত্রী আছেন, we will discuss it with him and how we can provide this kind of service in order to motivate them that we are with you. কারণ আমি এই ধরনের কিছু কথা শুনি বিভিন্ন ফেসবুকে, বিভিন্ন মাধ্যমে, যে আমরা কেন রেমিটেন্স পাঠাবো, আমাদেরকে তো এয়ারপোর্টে আসলে মানুষ বলে গণ্য করে না, আমি ওই জায়গায় গেলে এইগুলো। তবে এইগুলো হচ্ছে আসলে ভাবের কথা। আমার মূল জিনিস হচ্ছে আমার কনভিনিয়েন্স, আমার মূল জিনিস হচ্ছে আমার রেট, যেটি আমাদের ডিজি সাহেব বলেছেন যে আমার যদি 15% ব্যতিক্রম থাকে, আমার দেশপ্রেমে অনেক সময় কম্প্রোমাইজড হয়ে যায়। সো আমাদের ওই কনভিনিয়েন্সটাকে তৈরি করতে হবে, আমাদের ওই এফিসিয়েন্সি তৈরি করতে হবে, রেটের গ্যাপটা মিনিমাইজ করতে হবে, প্লাস সার্ভিস তো আমাকে দিতেই হবে। আমাদের যে কৃষক, যিনি সোনার ফসল ফলান শ্রমে ঘামে, আমার যে গার্মেন্টস ওয়ার্কার, যিনি তার রক্ত পানি করে রেমিটেন্স আছেন, তাকে আমি যেরকম দেখবো, আমার একজন একে আমি দেখবো, পারলে একটু বেশি দেখবো। তাকে আমি মন্ত্রী বানিয়ে, তাকে আমি সংসদ সদস্য বানিয়ে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করতে পারবো না। দিস ইজ পারহ্যাপস মোর হাইপোথেটিক্যাল দেন রিয়েল। আমরা সত্যিকার অর্থে যেটা করতে চাই সেটাই আমরা করবো, and we are working for that. I must not miss to thank Bangladesh Bank for taking a lot of different initiatives recently in order to facilitate the inflow of remittance. এবং বাংলাদেশের ভেতরে এবং বাইরে এই যে those who are engaged in হুন্ডি, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, তাদেরকে টেকিং দেম টু টাস্ক, এই জিনিসগুলো যদি চলে, ইনশাল্লাহ I think the remittance inflow will increase to a great extent. And to conclude, I think I must thank all the discussants for their very valuable comments, and the use of this seminar, or the output from this seminar, is for me that we have got some insights. আমাদের যে একজন এই ডক্টর মিস্টার MS সিদ্দিকী কতগুলো সত্যি কথা বলেছেন, যে কালচারাল ফেব্রিক, এই জিনিসগুলো, দ্যাট ইজ হোয়ার উই ক্যান প্লে এ রোল অ্যাজ দ্য গার্ডিয়ান অফ এক্সপেট্রিয়েট ওয়েলফেয়ার। এক্সপেট্রিয়েট, আমরা তাদেরকে এই জায়গাগুলোতে সচেতন করতে পারি, কিন্তু ইনবিল্ড জেনেরিক যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো হয়তো রাতারাতি পারবো না, বাট স্টিল আমরা যদি এই কাজগুলো করি, তাহলে আমাদের রেমিটেন্স ক্যান বি if not doubled, significantly increased, and we are looking forward to that day যে এটি significantly আসবে। আপনারা যারা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ almost for 3 hours you are paying very deep attention to all the lectures, I must thank you. আমি আপনাদের ওইখানে বসলে হয়তো এতক্ষণ পারতাম না, কখনো এদিক সেদিক একটু যেতাম, কিন্তু আপনারা দেখলাম যারা সবাই আছেন। I must thank the discussant for their time, for their patience, and thank you again Dr. Masood and his team for organizing this seminar, and we are ready to provide this kind of collaboration with anybody that works for the country, for something that aids to the development of this country.
Thank you very much. Joy Bart. For sharing your pragmatic observations and valuable solutions with us. And now we've all been waiting for our Excellency, Honorable Minister of Expatriates, Welfare and Overseas Employment, Mr. Imran Ahmed. Please come up on the podium. Thank you for saying a few words, and that is exactly what I plan to do. আজকের এই সেমিনারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আমাদের বিশেষ অতিথি ডক্টর সালিম, গেস্ট অফ অনার অ্যাম্বাসেডর আলদোহাইরান, আজকে সেমিনারের চেয়ার ডক্টর মাসুদ খান, my favorite Dr. Tasneem Siddiqui, who has very kindly, on very short notice, come out with the paper so that we can have a fruitful discussion. And of course, Dr. Hassan, Mr. M.S. Siddiqui, Mr. Habibur Rahman, Mr. Doctor, and DG BMET, etc. Haidar Ali Shah. আমি আর নামে যাব না, বিকজ আমি নিয়ত করে এখানে দাঁড়িয়েছি কি দ্যাট আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে আমি যে আমার বক্তব্য শেষ করি। লাস্ট বক্তা যে আছে ওর কিন্তু সবচেয়ে কমই সময় থাকে, কিন্তু যতই কম সময় থাকুক না কেন আমরা কিন্তু 2 ঘন্টা পিছনে আছি। 4:40 কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম, আমাকে আসার কথা ছিল এখানে, এখন বাজে কয়টা? 6:40। ওই তো ওই একই কথা। সো আই উইল নট, যাকে বলে কি, টেস্ট ইউর পেশেন্স বাই টকিং অন আ সাবজেক্ট উইচ ইজ নট মাই সাবজেক্ট। ইন আদার ওয়ার্ডস, আমি অত গুণী জ্ঞানী না দ্যাট আই ক্যান ডিসকাস অন যে সাবজেক্ট আপনারা যেটা প্লেস করেছেন, আমাদের বিজ্ঞ ডিসকাসেন্টরা যে ডিসকাস করেছেন, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি অফ ডিসকাসিং অন দ্য ডিসকাসেন্ট। আমি কিন্তু এখানে এসেছিলাম মূলত কিছু শিক্ষা নেওয়ার জন্য। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আজকে এই সেমিনারের সাপোর্ট দিয়েছি ওয়াজ অনলি ওয়ান, ইস্যু ওয়াজ জাস্ট রেমিটেন্স। আসলে আর কোনো আশেপাশে না লিখলেও এই যে রেমিটেন্স নিয়ে যে আমাদের অত যে প্রয়োজনীয়তা যে দেখা গেছে, একবার বাড়ে একবার কমে, এই বছরও উই মাইট অ্যাবাউট ব্রেক ইভেন কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার, কিন্তু এটা তো গুড এনাফ না। বিকজ যখন রেফারেন্স চলে আসে কি দ্যাট আমাদের রিজার্ভস কমে আসতেছে, 1000 কারণ আছে, আমি ওটাও জানি না কি কারণে কমে আসছে, বাট যখন কমে আসছে আমাদের যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সদের হেল্পিং ইন দি রিজার্ভ, এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু আমাদেরকে সিরিয়াসলি রেকগনাইজ করতে হয়। এবং আমার মনে হয় বর্তমান সরকার এটা অনেকই রেকগনাইজ করেছে, কিন্তু যাই কিছু করি না কেন সমস্যাগুলি কিন্তু থেকে যায়। অ্যান্ড সব সমস্যা আমাদের হাবিবুর রহমান সাহেব যেটা বলেছেন, it has to be considered যে কোন কোন সমস্যা কীভাবে, অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাজ এ ডিফারেন্ট, যাকে বলে কি একটা হিসাব আলাদা থাকে। সো ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব। আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনি বাড়াই দেন, 10% করে দেন, আমি কিন্তু বাড়ানোর পক্ষে মানুষ, বাড়ানোর পক্ষে মানুষ কারণ আছে। দ্যাট না না, নো নট ফর তালি, আমি আমার লজিকটা বলে দিই। টাকা তো আমাদের দেশের, তো ডলার আমাদের দেশের না, আমাদের প্রয়োজন ডলার, টাকা আমাদের আছে। তো আমাদের টাকা যখন আছে, আমি যদি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদেরকে টাকা যদি বেশি দেই, এটা তো যা আমার কাছে, এটা কিন্তু খুব সিম্পলিস্টিক এক্সপ্লেনেশন আমার তরফ থেকে। টাকা তো আমার আছে, তো টাকা বেশি দিলে তো আমার ক্ষতি হওয়ার কথা না।
এটা বলার পরে আমি কিন্তু হাবিবুর রহমান সাহেবের কথাতে চলে আসছি দের মেনি একদিকে টানলে আরেকদিকে শর্ট পড়ে, হ্যাঁ এরকম কিছু ব্যাপার আছে। বাট আই স্টিল ফিল দ্যাট we have to consider ways and means of, I think শহীদ সাহেব যেটা বলেছেন ওই কি বলে অন্তর আর দেশপ্রেম, হ্যাঁ এটার মধ্যে একটা মিল আনতে আমাদের একটা ক্লোজ দ্য গ্যাপ। এই ক্লোজ দ্য গ্যাপ যদি আমরা করতে পারি ডেফিনেটলি দ্য রেমিটেন্স উইল ইনক্রিজ। নাও ভাই আমি তালি এই জন্য চাচ্ছি না বিকজ আই ডোন্ট নো ওয়েদার আই এম স্পিকিং দ্য রাইট থিং অর দ্য রং থিং, তো সেই জন্য আমি ওটা আই রাদার না আই উইল ফরগো দ্য তালি, বাট চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে কিন্তু সেই হিসাবেই রাখতে হবে। বিরাট ফ্যাক্টর যেটা আছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সদের তো হুন্ডি ইস্যু তো আছেই। হুন্ডিকে কেমনে কন্ট্রোল করা যায়, এই হুন্ডিকে কন্ট্রোল করার জন্যই আমি কিন্তু আবার কিছুটা ডিসএগ্রি করি, হুন্ডিওয়ালাদেরও আনলিমিটেড পকেট নাই। আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট দে হ্যাভ আনলিমিটেড পকেট আনলেস দে হ্যাভ সোর্স টু আনলিমিটেড ব্ল্যাক মানি। ইউজি এখন যদি ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস তাহলে ব্ল্যাক মানি কেমনে কন্ট্রোল করা যায়, দ্যাট বিকামস ওয়ান অফ দ্য ইস্যুস না। তো আমি বললাম যে একটা দিকে একটা কিন্তু আমরা যদি বাঁচতে যাই দেখবেন কি ওয়ান ইস্যু ব্রিংস অ্যানাদার ইস্যু অ্যান্ড অল দিস ইস্যুস। আমার কিন্তু একটা ইস্যু না, এটা সব শোনা কথা, আপনাদের কাছে শোনা, পেপারসে পড়া, বিভিন্ন লেখকদের যা লেখা আছে এখান থেকে এই সবগুলি আসছে। এই লাইনে কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। যে কথাগুলি এখানে এমএফএস বলেন, ব্যাংকিং প্রসিজার বলেন, মেকিং ইট ইজি ইজ দি ইস্যু। যে প্রসেসে করেন মেকিং ইট ইজি ফর দ্য ওয়ার্কার, আর মেকিং ইট ইজি যে আমরা চিন্তা করি ও যে এখন হুন্ডির প্রসেসে বাড়িতে ওর বউয়ের হাতে গিয়ে টাকা পৌঁছে যায় উইথ এ ওয়ান ফোন কল, তো she or he is completely happy. এখন আমি যদি বলি ওই ব্যাংক থেকে কালকে সকালে তুমি গিয়ে টাউন থেকে ব্যাংকে থেকে নিয়ে আসো, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। বাট মেকানিজমের মধ্যে এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক পসিবলি ক্যান কাম ইন প্লে এ রোল, বিকজ যখন রেমিটেন্সের কথা আসে, ইফ ইট ইজ এ বাংলাদেশি ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংককে সে কেউ তোমরা ফ্রি করে দাও, বাট এনি আদার ফরেন ব্যাংক ওদের উপর তো আপনি আপনার ক্ষমতা চালাতে পারবেন না, এটা তো মানে বাঙালি ব্যাংকদের উপরে পারবেন, অর পিপল ডিলিং অফ হিয়ার। এখানে কিন্তু একটা সিচুয়েশন বা একটা মেকানিজম আই এম শিওর বাইর করা যেতে পারে, বিকজ পিপল সিটিং ইন বাংলাদেশ ব্যাংক আই হ্যাভ গ্রেট ফেথ ইন দেয়ার ক্যাপাবিলিটি। রেমিটেন্সেস কস্ট এটা তো একটা প্রসেস, আরেকটা প্রসেস আছে ইনভলভমেন্ট। এখন রিসেন্টলি যা দেখলাম এমএফএস এর লাইসেন্স বোধহয় বেশ কয়েকটা দেওয়া হয়েছে রিসেন্টলি, ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট। কি আপনি স্যার? আচ্ছা, তো এনিওয়ে যাই হোক না কেন, পয়েন্ট ইজ if you limit it to a few number of MFS, then you're creating another bottleneck where that same thing will happen. So যদি আপনাকে খুলতেই হয়, let it be open to everybody, let it be a competition market. আমরা competition market সব কি বলেন, free market economy এর কথা বলি, let it be that and let the best man win. আমি যতদূর জানি, বিকজ আমার না ব্যাংকের নাম নেব না, এই যে 2.5% যেটা আছে, I know one bank at least they have been giving 3.5%. আপনি হয়তো জানবেন কি আর কোন কোন ব্যাংক আছে। ইসলামিক ব্যাংক যে অত বেশি যে ম্যাক্সিমাম রেমিটেন্স যার থ্রু দিয়ে আসে, আই এম শিওর দে অলসো হ্যাভ এ মেকানিজম টু ডু দ্যাট। তো ওরা যদি দিতে পারে, then why can't we formalize it and make it that everybody can give it? That is the issue that we have to consider.
রেমিটেন্স ওয়ার্কার বেড়েছে 11 লাখ গেছে, এই বছরও 11-12 লাখ চলে যাবে ইনশাল্লাহ জুন শেষ হতে হতে। রেমিটেন্স তো বাড়ে নাই, কিন্তু এক কথা যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এই যে 11-12 লাখ যারা যাচ্ছে, আর কিছু না হলে রেমিটেন্স হ্যাজ বিন হেল্ড অ্যাট দ্য সেম লেভেল, রেমিটেন্স হ্যাজ নট গন ডাউন, দিস ইজ প্লাস পয়েন্ট। বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস প্লাস পয়েন্ট, আই ওয়ান্ট এ বিগ প্লাস পয়েন্ট দ্যাট আপনার রেমিটেন্সটা ডাবল হোক। কত বছর 6 লাখ গেল, বা 2 বছর আগে 6 লাখ গেল, এখন 11 লাখ যাচ্ছে, 11-12 লাখ। ওয়ার ইজ দ্য রেমিটেন্স? আই এম শিওর ওই যাকে বলে না লিকেজ, পাইপের লিকেজ আছে কোথাও, এটা কিন্তু ওটাই হবে। সো it's a full মানে কেমনে বলবো, that everything has to be taken into account at the same time, and this is a very tough job. This is a very tough job, but it can be done. যদি করতে চাই এটা, we can do it, and I'm sure that is what probably the government is thinking. একটা স্টুপিড কথা বলি, এই যে গোল্ডের উপরে যে একটা লিমিটেশন আছে, অথবা প্রবাসীরা যে বিদেশ থেকে আসার পরে, মানে 2 বছর 3 বছর পরে ওনারা যে আসে, there is a limit as to what they can bring. If they can bring unlimited, বাইরে থেকে ওনারা যদি আনলিমিটেড, আমি বললাম আগে থেকে বললাম কি ইট ইজ প্রবলি এ স্টুপিড থিং আই এম সেইং, আনলিমিটেড যদি আনতে পারে আর সরকারি খাতে যদি জমা দেয়, তো দেন ওয়ার ইজ দ্য প্রবলেম ইন হ্যাভিং আনলিমিটেড? বাট ইট হ্যাজ টু কাম ইন টু দ্য সরকারি খাত। তো যাই হোক, এইসবগুলি ইট ইজ আমার সাবজেক্ট না, বাট যাকে বললাম কি এখানে ওখান থেকে শোনার কথা, আমি এটা পাস অন করলাম। বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে, প্রোডাক্টস যাকে বলে কি ফ্যাসিলিটিস প্রোডাক্টস, এটা শহীদ সাহেব বেশ কয়েকটা বলেছেন, আই থিঙ্ক আপনিও বোধহয় বলেছেন, না আপনি বলেন নাই। এনিওয়ে, ওদেরকে প্রণোদনা হিসাবে ডোন্ট গিভ দেম ক্যাশ প্রণোদনা ইফ ইউ আর এগেনস্ট ইট, বাট গিভ দেম ফ্যাসিলিটিস প্রণোদনা। ওনারা অনেকে যদি এখানে এসে যদি ল্যান্ড প্লট চায়, ল্যান্ড প্লট অফকোর্স এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডায়াসপোরা চায়, এই ওয়ার্কাররা বেচারা কম চায়, বাট ইফ দে নিড টু গেট এনিথিং, গিভ দেম অ্যাট এ যাকে বলে গে স্পেশাল রেট, হোয়াট এভার ইট ইজ, গিভ দেম স্পেশাল রেট, গিভ দেম এনিথিং দ্যাট উইল মেক দেম হ্যাপি। সম্মান দেন না ওদেরকে, সম্মান দিয়েও যদি আমরা ওদেরকে যদি কি বলে কনভিন্স করতে পারি, আই এম শিওর আমরা যদি সম্মান দিই, এটা বোধহয় কে বোধহয় আমার বোধহয় সালিন সাহেব বলেছেন, এয়ারপোর্টে যদি আমরা ওদেরকে ভালো করে সম্মান দিই। এই রিসেন্টলি রোজা মাসের শেষ দিকে যখন ইভিনিংয়ে আপনার ইফতারের সময় যখন ফ্লাইট এসছে, তো আমাদের তো ডিজি সাহেব তো ইফতার নিয়ে ওদেরকে ইফতার এয়ারপোর্টে দিয়েছে। এই যে সুদান থেকে যারা ফেরত এসছে, সুদান থেকে ফেরত এসছে, আই ওয়াজ দেয়ার এট দি এয়ারপোর্ট টু রিসিভ দ্য ফার্স্ট ব্যাচ। আর প্রোডাক্টের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্ট আপনাদেরকে বলি, যেটা আমরা very successfully we have implemented, and that is the insurance scheme. The insurance scheme that we have done, সালিম আপনি বলছেন নাকি না বলেন নাই, 3 বছর আগে আমরা 2 লাখ টাকা ইন্স্যুরেন্স, 1000 টাকা প্রিমিয়াম, 1 বছর পরে ওই 2 লাখ হয়ে গেছে 5 লাখ, আর প্রিমিয়াম হয়ে গেছে 500, 499 মানে 500, যে খালি শুনতে থাকে। তারপরের বছর যেটা করেছি, এখন ওটা হয়ে গেছে 10 লাখ ইন্স্যুরেন্স ফর 5 years অ্যান্ড দ্য প্রিমিয়াম ইজ 1000। আর আরও শুনেন, শেষ হয় নাই, আমি তো ক্রিমের কথা তো বলি নাই, যদি 6 মাসের ভিতরে কোনো ওয়ার্কার যদি ফেরত চলে আসে যে কোনো কারণে হোক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হ্যাজ এগ্রিড টু গিভ দেম 50,000 টাকা। এবং ইনশাল্লাহ এই যে সুদান থেকে যারা ফিরেছে, আমরা হিসাব করেছি প্রায় 100 জনের মতন যারা 6 মাসের ভিতরে চলে এসছে, অ্যান্ড দে উইল বি গেটিং দিস 50,000 টাকা পার হেড অ্যাজ, মানে এটা তো যে ওরা যারা সব কিছু খয়ে দিয়েছে, ইফ দে ক্যান গেট দিস, তাও তো কিছু ওদের একটা সুবিধা হবে। সো এটা হলো একটা প্রোডাক্ট দ্যাট ওই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের জন্য ওটা হেল্প করেছে।
তো যাই হোক আমরা উই আর ওয়ার্কিং অন মোর প্রোডাক্টস। আমরা যে প্রোডাক্ট আরেকটা আছে যেটা এয়ারপোর্টের কাছে বরুড়া বলে জায়গা আছে, ওখানে আমরা যে বিরাট একটা বঙ্গবন্ধু ওয়েলফেয়ার সেন্টার একটা করেছি, যেখানে ওয়ার্কাররা আসা যাওয়ার সময় যারা আটকে যায় ডিউ টু ফ্লাইট ডিলেড হতে, ওরা ওখানে গিয়ে থাকতে পারে 200 টাকা রাত্রে। সো দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং এ লট। আমরা হসপিটাল বানাতে যাচ্ছি আপনার এই কি বলে ভাটারাতে, আমাদের জায়গা আছে, আমরা কিন্তু ওটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, ওটা খুব দ্রুত গতিতে আমরা দেখি ওখানে হসপিটাল একটা করব, যেখানে ওয়ার্কাররা, এই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা আর ওদের ফ্যামিলিরা উইল গেট অ্যাট আ ভেরি মাচ সাবসিডাইজড রেট, দে উইল গেট দ্য ট্রিটমেন্ট। বাট তারপরেও অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে কি দ্যাট টাকা ইজ টাকা। সো যখন আমরা বলি কি দ্যাট স্যাক্রিফাইস ফর দ্য কান্ট্রি, এটা আর যে একজন বক্তা বলেছেন, ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট থিং। এটা বলাটাও কিন্তু আমি কিন্তু অমানবিক মনে করি কি দ্যাট আই ক্যান সে ফর এ গরিব মানুষ স্যাক্রিফাইস করো। ইয়েস, ওরা কিন্তু অল উইলিং টু স্যাক্রিফাইস, এটাও কিন্তু ফ্যাক্ট। সো লেট আস ডু সামথিং ফর দ্যাম সো দ্যাট ওরা খুশি হয়ে দেশের জন্য স্যাক্রিফাইস করবে। লেটস নট হিট দেম, ওই যাকে বলেন পেটে মারা উচিত না, উই শুড হেল্প দেম ইন দ্যাট। যাই হোক, এখন আপনারা আমাকে এখানে খেদানোর আগে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করি। সাবজেক্টস এখানে যে তিনটা যে বলা আছে, অপরচুনিটিস, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড প্রবেবল সলিউশনস, ইচ অফ দ্যাম ক্যান বি এ 6-hour সেমিনার সেপারেটলি। আজকে আমরা লাভ করে তিনোটা একসাথে করেছি। আই থিঙ্ক উই ক্যান কনসিডার নেক্সট ফেজ হ্যাভিং স্পেসিফিক, এটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। এটার জন্য অপেক্ষা করে আমার সময় থাকবে কি থাকবে না, বাট আমার মন এই প্রবাসী যে আমাদের ওয়ার্কাররা আছে তাদের সাথে সবসময় থাকবো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 3 ঘন্টা বসে আছেন, আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করবো না, শুধু একটু ধন্যবাদ যদি না দিই তাহলে অত্যুক্তি করা হবে। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যারা অডিয়েন্স এখানে বসে আছেন, মিডিয়ার বন্ধুরা যারা এসে এটাকে সত্যিকার অর্থে সাকসেস করেছেন। আমরা এখানে 100 বা তার বেশি লোক আছে, কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে শত সহস্র লক্ষ লক্ষ মানুষ জানবে। অর্থাৎ মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ডিস্টিংগুইশড যারা ডিসকাশন করেছেন, কিউট স্পিকার রয়েছেন, ভেরি লার্নেড কিউট স্পিকার রয়েছেন। কিউট স্পিকার ডক্টর তাসলিম সিদ্দিকী, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আলী হায়দার চৌধুরী, ধন্যবাদ জানাই। মিস্টার শহীদুল আলম এনডিসি, তাকে ধন্যবাদ জানাই। ডক্টর হাবিবুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক, তাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ ডক্টর আহসান এস মনসুর, তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এমএস সিদ্দিকী, তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমার অনেক প্রিয়জন বন্ধু এখানে দেখছি, অ্যাডমিরাল আউয়াল এখানে রয়েছেন, তাকে ধন্যবাদ জানাই। অনেকেই আছেন বিবিএফের সাথে, শারমিন রফিক থেকে শুরু করে অনেকেই আমি দেখছি আমার খুব কাছের জন বসে আছেন, বাংলা টেলিভিশনের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বিবিএফের সাথে যারা জড়িত, বিবিএফের যারা কর্মীরা, আমি একার পক্ষে সম্ভব হতো না, তাদের সকলকে নাম না বলে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তোমাদের জন্যই এটি সার্থক হয়েছে। আমি সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই মিনিস্ট্রি অফ এক্সপেক্টেড ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট। তারা যদি আমাদের সাথে না থাকতো তাহলে এই অনুষ্ঠানটি এত সার্থক হতো না। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রী, যিনি আমার অত্যন্ত কাছের, যা আমাকে খুব স্নেহ করেন। ধন্যবাদ মিস্টার ইমরান আহমেদ এমপি, যার সানুগ্রহ অনুমতি না পেলে এই অনুষ্ঠানটি সম্ভব হতো না। মাননীয় সচিব, যিনি লার্নেড, একটু আগে তার বক্তব্য শুনেছেন, তার বক্তব্যের মধ্যে থেকে অনেক কিছু আমাদের শেখার রয়েছে।